morning, ladies and gentlemen. Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo, tusanyusa obbalaba. Si buli lunaku nti omuntu w'abayita n'ajjula ne mujja, naye okulaba nti mu bravinze enkuba eno ne mujja, twagala obbeebaza. Amannya gange bampita Damali Mukiibi. Nsanyuse nnyo balaba waliwo faces nnyingi ze ndaba wano. Badde nsaba nkatambuze, simanyidde kuyimirira wamu. Bampita Damali Mukiibi. My name is Damali Mukiibi. Ndi mu finance. Finance njiruddemu emyaka egisukka mu 2. Nakolanga mu bank for over about 20 years, nenfaayo. So I'm into financial advisory. I want to thank Centenary Bank because we've walked this journey. And my major, bentera okukolako bakyala, women in business. Era when Procy reached out, nengamba twogere ku kiriiro. Kubanga tujja ne batubuulira kino ne kiri, naye twogere ku ki. Nengamba sijja kujja babuulira. When I looked at the program, nendaba so Centenary Bank is also today. Is there anyone who doesn't understand Luganda? My apologies, I'll try and mix. So when I was invited, I wondered what topic would talk about. Then I thought, I asked, can I talk first so that we set the stage? Now, my analogy today, or my topic today, Bajita, my love relationship with my bank. In this case, Centenary Bank. How many of us have a relationship with Centenary Bank? Okay, I see some hands are not up. And the others? You want to have a relationship, I suppose, with Centenary Bank. And this relationship, like any other relationship, how many of us have been in love? If you're married here, you better put up your hand. You don't want the screen to show you and your spouse says you were never in love with them. How many of us have been in love? Connie. MD, I've not seen your hand up. I hope Madam is not watching. Okay. When you start out, and I want us to think about our love relationships, whether with our spouses or our children, our parents, what do we consider in these relationships? Okay. The first one, or maybe when people hear the word relationship, they think of roses, romance, even heartbreak. Okay, some people fear to go into relationships because they will fear a heartbreak. But no one thinks of bank statements. Do you ever think of your bank statements as a romantic relationship? No. But today, I want to talk about the most underrated relationship of all, your love relationship with a bank. Okay? Why? Because just like any great love story, one that can change your life, you nurture it, it will empower you, you neglect it, it will frustrate you. We put time into these relationships. When we are starting out, okay? Have you ever seen a client, when you're starting out and they are coming for a loan, for example, they will be an angel. Okay? When the relationship starts moving, then we will see true colors, either of the client or of the bank. So, when we are starting out a relationship, where do we start? I want it to be interactive. How do we start relationships? Yes, ma'am.
Yes. Well, thank you. I think for every relationship to starts with a spark. Okay. Thank you. It starts with a spa. Oh, a spa. Okay. We tuba tugenda okutandika love. Love bagiyita batya mu Luganda? Omukwano. Omukwano we guba gutandika. Agambye spa waliwo kwolaba n'ogamba wano wensibira. Okay, that's spa, what we are calling courtship. Okay, when you're courting, in this case, when you're courting the bank, okay, because I'm told there are some people who are being courted to become clients of Centenary. What are you looking out for? You know, every love story begins with a meeting. Okay, and some of you are going to start the day you walked into Centenary Bank, or the day you are here and you're being courted to be part of Centenary Bank. What are those things you're looking out for? Okay. Someone who's reliable, someone I can run to, someone who will look out for me. Okay. Who wants someone who will desert them the moment there is a sign of trouble? No. So is this my bank? Do they understand my love language? Okay. Do they understand my love language? Now, because some of us want convenience, others want connection, but many of us want commitment. I was seated with my neighbor there and we're having a conversation and I was telling her, are you a client of Centenary Bank? She said, yes. I said, what do you do? She said, majorly saving. Have you had any other products? No. Why? I've never. Okay. So I was like, okay. And my other neighbor was telling her, oh, there are many products that you should take care of. So as we are starting this relationship, so even for those of us who are already there, you can still have a relationship and go back and make it better. No yongeramu ebirungo ne mudda ku mulamwa. So that's what we would like you to do with Centenary Bank. Number 2, communication. Every relationship struggles when there's poor communication. You can't expect your bank to read your mind or your balance. Some of us, and like I said, I'm into financial advisory. I deal a lot with clients and the bank. When you're talking to a client, they'll assume everyone knows what's in their bank. No. Nawe ino kwerwanako. Ogamba nedda ndi mu Centenary naye nange nyina okulabika. So it has to be our initiative. Okay? If something isn't working, talk to your relationship manager. Share your story and struggles. How many of us have a relationship manager? Only 1? 2? Wanji? Loans officer. Okay. Loans officer. Atabata takinga. How many of us know our branch managers? Okay, the number is better. How many of us have interacted, had a conversation with a branch manager apart from manager Nkula Musisa? The hands get fewer. Let's be bold. Walk up to that branch manager. Tell them I'm Damali. I'm a financial advisor and this is what I do. I want some business from you. Okay? Because I know Centenary is willing to give back. Be bold. If anything happened to you, would the bank know? It's not for the few, it's for all of us. So let's be that client who walks up to the bank manager, to the relation. Ask, who is my relationship manager? Buuza banange nze ani ankolako. Siri jumula. Njagala ankolako gwe nkubira nga nfunye ekizibu kubanga banks bino ebintu byonna gyebiri. So like a relationship, you ask, you expect,
once you communicate, then they get to know what is in it for, what's available for you. I once met a lady who said, my bank doesn't care for me. But when I asked if she'd ever spoken to the banker, she just said, no, they don't know me. Centenary. How many clients? Who knows? Akalabo, apart from the MD and chief of business. Sorry, Beatrice, apart from you two, who knows how many clients are in Centenary? Banange musuwe chirabo. Wanje? Mu Uganda? Okay, Beatrice? Bali bameka mu Uganda? Okay, let me rephrase my question. How many clients tuli bameka mu Uganda ba client ba Centenary? Yes, sir. 3.2 million. How do I stand out in the 3.2 million? How will my bank know me? How will they know my needs? So I'll always be that client who I'd not cared for. I'd rather run to a money lender than to the bank. Save my money in a port or elsewhere other than my bank, and then I miss out. So if we don't communicate, we will not know one another. Number 3, building trust. Okay, that's the commitment stage. Once this relationship has started, we have trust to grow. Okay, and in love, in our bank love relationship, trust grows through consistency, deposits of honesty, withdrawals of integrity. Okay, I learned that when my business slowed down, especially during COVID, you could have disappeared, many of us. But I always picked the phone and let the bank know, especially for those of us with loans. Okay, when you have a facility that is struggling, what do? Do you hide? Do you assume it's the environment they will know? I remember the central bank said, advised banks restructure clients' loans. But it's up to us to walk to the bank and say, I'm struggling here. I have an installment that is going to be late. You know, that way your bank will understand you. So that if you're delayed, it's not the debt collector calling you. Immaculate, tona sasula, twagala sente zaffe. Kubanga akuwa loani n'azibanja mulala. Ebyo tulina okimanya. Ono akuwa akubudaabuda. Abanja aliko ebinubule atiisa. Let's know where to get to that stage. Let's communicate. Nga tebinakola ki? We are dealing with people. Tebaja kutu. If we talk to them in time, tetuba balabi. Number 4, the gift of love, investing in each other. Mulaba banki yaffe bwe tu investinzeemu leero. Eyisa abakugu. Eyisa abakugu. Eyise bye tulowooza. Ebinaatukwatako ensi eragawa. Let's know, where's the world going? We have heard of the word analog, digital, Gen Z, simanyani. Olaba ensi egenda eno. Ate gwe todde eno, genda nabo. Oba ogenda owenyera, oba genda. Why? Because when the bank comes to you, bagenda kuleeta ebipya. Onoba teweetegese. You will not qualify. Ate tudde mweri mwenyigire. Omukisa gusanga yeetegese. So let's kwetegeka. Waki nasabye nze mba nsooka? Bagenda tubuulira wano ebintu leero. How do I fit in? Omukyala gwentudde naye only consumes a savings account.
naye bwe twogedde nnyo, there's so much we can benefit. Yeah? Mwina love relationship, totwalako kimu, oh, ali kind, tagaba, tawuliriza, takola ki, no. Byonna byetaaga ne bijjanga package. Ayinza okuba tatuukiridde, naye ebirungi bibeere bingi. But we have to be part of it. Okay? Twogedde ku honesty. I just want to emphasize this a little more. Bannange, honesty, integrity. In the financial sector, bw'oyingira bw'oti, katugambe especially loans. Wati njagala nnyo loans kubanga fenna at one point or another we need loans. Abawa loan bayina forces, bayita forces of credit. The number one is character. Character ye muntu. Oba gwe bamanya ali azamanya bank oluyingira nga buli muntu yeetega. Waba kuwa loan, however good your books look, yo bakuyisa mu biwanvu akasengejjaako obutuli butini. It takes you twice as much. So integrity is very important. Oba ogenze mu bank, ne oba saving n'oteekayo extra money, sorry, oba shortage or what, be that true client who goes back. Ne oba oyina loan, we have cases omuntu n'agenda na defrauding a bank. Oluusi tubikola tuli bato nga tetumanyi n'ebitugoberera. You have a friend who can come and advise you. Bannange ngenda kola bwe nti naye nga naawe olaba kikyamu. Be that person who advises them. Because these things catch up with us. Ate kati waliwo gye bayita Credit Reference Bureau. Ne bw'ojja otemagana, naye nga credit reference yombi, akasengejjaako tokayitamu. Not nti oluusi twagala, oluusi bitukwatayo, but remember communication, go back. Ate, every time you're communicating to the bank, kikole mu buwandiika, si mu bigambo. Kubanga omuntu gw'ogambye ayinza okuvaawo, naye document tevaawo. Ate do it in duplicate. Owandiike, ofune, bagiwandiike, bateekeko stamp, ogenda ogitereke mu records zo ze tujja okwogerako. Njogedde the gifts of love. Fenna twagala ebirabo. Ani atayagala birabo bannange mu love? Bwe bakuwaakala n'osanyuka. Ne centenary bw'etyo esupportinze abakyala, not just with money, mentorship, education, not just financial services. Naye bingi. We're having a conversation there nga tugamba nti centenary must be a good employer. Abagenda tebavaayo bannange. Mwami Fabian ndi mutuufu. Tebavaayo. I was with the HR there, but we also know attrition tono. But also ne ba clients. You rarely find abechanga banange centenary abye centenary. We don't know. Why? Because they are perfect. They've perfected relationships. Tewali agala relationship etakola. So let's take advantage of this. So a caring bank that just doesn't say yes. It says not yet. And at times it's for your own good. More financial advisor in a bank. Sometimes you think it's the best. But the bank will tell you no. Or it will say wait. Or it will say yes. So it's not necessarily tebagala kuwa. But ask all those questions. At times it's to save you. Okay? Number 6, growing all together. Tulabye, tutandise, tukuze, to invest in this relationship. Now we want to grow all together. Long-term relationship. Who wants to end their relationship so fast in its teenage age? None of us. Newe tukole ebirayiro for good and for bad. Till death do us part. Let's build a relationship with our bank that will last forever. Until death yebebaula. Neither banks nabo. We usually tell them, listen, because they want you as their client.
you've built a relationship, they'll usually want to grow old with you. Real love matures. It can start with that savings account, that micro loan, and now investment advisory. Let's explore the different products the banks have. Let's just not stop at one. I've borrowed, that's it. I have a savings account, that's it. There is investment, there's so much, your children, let's have this relationship 360. Let our DNA, our financial DNA, be with this love partner we have chosen. Let's celebrate our wins together. You know, the best relationships are not built in one transaction, but they're built over time. Nti tetukeera lumu omuntu n'omwagala one transaction naye every day. Waliwo many of us ababadde 1 year, 10 years, 20 years, you know, oba 20 years oba okuze by then, oba tokyali mu baby class oba mu PhD, era bwe tuba ne bank zaffe. So today nga bwe maliriza, women in business or women in enterprise, njagala tuve mu my bank centenary ogimanyiiko ki, but my partner. If I ask any of you to describe your partner, ojja kwogerayo obwo. No? Bwe njogera ku my partner centenary, kiki mmanyi? Bajja kunkolera kino tebakisobola. Kiri bajja kinkolera, kiri tebakisobola. Back to relationship, oba omanyi omuntu wo. Takeera. For example, lwaki omuwa tasks za ssaawa 12 ate mudde mu kuyomba? No, Rachel, as you know your bank, you will know what their capabilities nebitasobola. Naye one thing I know about Centenary, nti they co-create, they build together, bawuliriza. Here, let's take advantage of this partner who's willing to listen. Just a few nuggets as we grow our businesses. Let's be mindful of our sectors where we operate. Ndabye abakyala abo bali mu uniform banyumye nnyo, and I assume it's an association. Banange mbakubireko mu ngalo. Naffe tujja kwekubira lwaki? When we are part, omuganda agamba agaluma, agali awamu ge galuma ennyama. We mujjanga association, abakyala abo bonna we bayingira mu Centenary Bank, twagala tukolera kino. It's different if one person walks in. The bank will listen. And it crafts something around your request. So it's very important. Let's belong to a body. Ne body obe wandikide its member a letter. Banange Centenary Bank, a member. They will listen more than the individual. But I also know Centenary sponsors, has investment clubs, circles, and all these. Let's belong to these little groups. Not just for financial, but for social, for support, for ideas. Ziba zikolachi, zituyamba to walk this journey better. We want to be able to stand. Ogambe, I'm a proud customer of Centenary Bank. Ne Centenary Bank eyimirire gambe, I'm a proud banker from Chalo. Yo tuvudde no nga tutambula. Not where there will be disclaimers in the newspaper, we are still investigating, or you see customer waffe nedda. But that client who grows with them, where do you see yourself? I want us to envision ourselves. Where do I see myself with Centenary Bank? That will help our journey. As I close, there's something that governs us. Fenna. Katonda. Oba whichever Katonda gwe tukola ki? Gwe tusinza. Tumutekenga mu business. After we said and done, bino byonna tuba tubimaze.
omu yekka yakola ki yasalawo. So banange nga we basosootola all these things they brought for us, how do I fit in the technology bye baleese? How can I make use of it? Yeah, how can I learn from omukyala agenda okwogera back for me Brenda, how she's grown her business? What can I pick? Let's not spend our day here nga tetulina kyetukoze eki kyetufunyeemu. Tulabye aba URSB bajja. Am I registered or am I just Damali Muchibi? Can I be Damali Muchibi and Sons? Will it chinyongerako? If I'm coming to get a contract with Centenary Bank, baja kwagala Damali Muchibi and Sons, not Damali Muchibi, an entity. Okay? PSFU, tulabye mchala Ruth, azze bananga asosotola. How can I benefit? How can I qualify? But bagenda tubulira these products. How can I qualify? Can I fit? I have to be registered. My bank statements. I want to say one little thing about bank statements. Buli nusu yo giyiseemu. Thank you. Bampadde eddakiika banyongedde eddakiika 2 mpiseeko MC. Do I qualify? So these opportunities that are open to us, let's make use of them. Let's not sit back and complain. No one knows me. My bank doesn't support me. What is my role in building this love relationship? Thank you, ladies and gentlemen. I wish you good deliberations. And thank you, Centenary Bank, for putting this together. Thank you. Okay, tunkubire mungalo mchala basewo ne banyabo. Mchala Damali Muchibi we balenyo balire ddala. Okuyiga banaye ndoza tukikole na mangu ense tuleka. Banange ense duka speed. Ze chensinzo okuyiga mu ye relationship. Banange oli osobola ogenda mu banka no jayo sente. Ate noti okuddayo nga biganyimu. So singa oba olina manager gwomanyi osobola n'ogaba ne kangende mulawe tuddeko ebbali nfunye okusoomoozebwa kubanga buli omu asobola okufuna. Abantu babasiba mbalabe ennaku zino lwakuba tusobola kuba na nkolagana n'abamanager abakola mu banka tubatya ate nga sente tuzino nayo kale byewuunyisa. Twongere obaniriza abali mu kujja obuzi n'olwekuŋŋaana lwaffe olusoose olw'abakyala abali mu nkulaakulana era nga tujja kuba tulikola ate buli mwaka. Yenze Dora Namala era nga tulina abogezi ab'enjawulo abagenda otwegattako. Obutamala akadde ate kati tugenda kuwuliza mukyala Connie Chikihembo era nga yatwala Yoel. Mama mbadde nkusaba ojja otuleko wano tugenda tulako wansaawo ate otugenda okudda. Waliwo n'omukyala ate era agenda otwegattako ng'ayitibwa mukyala Sherifa Tumusime ono wazimba women babenga bagasimbaganye omwasooke era nga omukyala wa Yoel agenda okusooka. Bana akazindalo kamwe tusanyisa okubalaba. Centenary Bank tujebaza olw'ekirowoozo kino. Amazima gali nti abulira takyaliwo we mulowooza ku bino bwe biti. We appreciate. Ndowooza tutandike ne madamu wa Yoel. Soko checking microphone yaffe tukakase nti tuli bulungi. Tukulamusiza nyabo gwojja okuddako nga tamaliriza. The floor is yours. I'm not sure if I should stand. Maybe I should go up there. Is that okay? Can I sit? Can I stand? Okay. Chala kayimirire. Use this mic. I'm sorry I had to request to stand because I want to tell people. Good morning, all of you. Good morning, ladies. Abachala aba business bogera with power. So when you say good morning, we betray the MD who is here.
who gives us money and encourages us to walk in spirit. Good morning, ladies. Perfect. And that's the ladies who are making money. We speak with authority. So my name is Connie Kechembo. The MC wasn't very perfect. It's a bit hard. And I am the Chief Executive Officer for the Uganda Women Entrepreneurs Association. It's an Apex association that brings together women who are doing business. If you're not yet in business, if you're not yet a member, make sure you don't miss that. And some of the speakers, including Dr. Ruth, the lady in baking, they are strong members, and others have been seeing some of them here. So it has testimony that the association is bringing very close people who are doing right businesses. So let's belong to it. Sorry. Before I talk about what I've been requested to speak about, collaboration and networking, I would like also to inform you that UWIL is part of the GROW project, and we are spearheading the women entrepreneurship platforms. And we'd like to encourage all of you to register with us, to belong to it. That's the only way you are guaranteed to receive all these services, including what Centenary Bank is offering us as a member of the platform. So we have every district, every municipality has what we call WEPs, the Women Entrepreneurship Platforms. I want to encourage our team members, the ladies, the staff are around, they will be coming to your desk. Please, let's register so that we don't miss out any opportunity that the project is bringing to us. We are responsible for sharing the schedules so that you don't miss any skilling, anything else that the GROW project will bring to us. I'm very sure that Doctor will speak to many of the components, but our role is to ensure that you don't miss out. So this morning, we are going to have a conversation about collaboration and networking and how it helps us to grow our business. And I want to say that this is one of the key drivers, very powerful driver for you to grow your business. You need collaboration, you need networking. You may have the money, but without collaboration and networks, your products would not move very quickly. So having said that, just turn to your neighbor and ask, what's your name and what's your business? We start the networking from here, practically. I'm not seeing it. All of you I'm watching. Who is not saying hello to the neighbor? Ask your name and the business. All right? That is what we call networking. If you leave this room without a new contact, I think Damali has just told us that we are in a relationship, and I'm going to build on the relationship Damali started. So a very good relationship, you must have very good networks. Don't relate with people who are not going to grow your marriage, your business. So again, you see the power of having your neighbor. You may be looking for a solution in terms of a product, and it's your neighbor with it. So the key driver and a very powerful driver in business growth, collaboration and networking are very critical. So there's no business that you can do in isolation. So you definitely have to ensure you keep expanding your network, but to expand, you need to collaborate. When Damali was talking to us, she said that you must know a relationship manager. Why? Because you need to always engage, you need to collaborate with the business manager who is running your account, whether it's a loan or advisory, so that you don't get challenges in growing your business. They are there to advise us. They are there to enable us grow our businesses. But one of the things that collaboration helps us is to share our strengths. Back for the World today is going to be telling us her journey. And that is the sharing that we get from the networks. And it is part of the collaboration that starts that conversation. If you don't have a relationship, a marriage,
a collaboration, there's no way you're going to be talking. So if you're married to Centenary Bank, Mr. MD, we are really married to your bank. UWIL has an account there. But the collaboration with the bank is very critical to keep the relationship growing, to keep your business growing. So let's not run away. Tino kulabanta abachala, Centenary Bank, one of those on your top list. When you're talking about relationship with a bank, and Centenary is one of those, so that we are able to maximize the benefits that we can get from the bank, not just money, but those advisory issues that Madam Chief talked about is very critical and very healthy for any growth of the business. So we take those nuggets very seriously because they are part of the collaboration. They are part of growing your business through networking. UWIL believes in growing the networks, and because of that, we do a lot of linkages. We link with different partners. We recommend for market access. We ensure that we build your capacity to the level of also meeting new members, new to me, women who are doing better or who can inspire you, who can mentor you. And that can only happen if you expose yourself to networks. Networks, one of them that we are just talked about is being part of UWIL or being part of the web. So, and in the webs, in the platforms, we are able to collaborate together, to speak together, and address some of the core issues like social norms, which are curtailing our businesses, and address some of the things of where do I find the market? Where do I get affordable financing? Of course, I will tell you Centenary Bank or any other bank that is part of Grow, because it's a product that we believe that is helping the women to grow their businesses very quickly, but also in a very flexible manner. We have very many examples we can cite when we talk about collaboration, but women, we always have challenges. We don't believe in each other, and that limits our collaboration and the growth of our businesses. So I want to encourage you, the ladies who are here today, that be different, stand out. Just know that you need each other. You cannot do business in isolation, but also the networks help you to grow faster and to give you that power that you're not alone in the space of entrepreneurship, that you're not alone in that sector, but there's a lot you can learn from each other. I felt that those are the critical things I needed to share, that networking is part of the driver to grow your business, as well as collaboration to expand, but also not to be in isolation. I'm sure we have very many testimonies today, which we shall share in relation to collaboration. And when you listen to the lady is going to talk about the baking, her journey, it has a lot of aspects of being in different networks. I know she got to know about to grow because she's a member of UWIL. Don't forget to talk about that when you're given the podium, because UWIL enables you to get to those networks that you're looking out for. Thank you so much. Okay, toyanzege. Madam Connie Chikembo, Orobu Debotwade, thanks for your time. Thanks for dropping by. And thanks for sharing. Ayagala kugenda. Tetuchina mbuzibu, oredo mazotu feedinga. Mkama akutambuze bulungi. Atongero baniriza, netubajukiza. Anti abagala ogenda okwetowolo zaako. Oyitawale manju. Chijja kwanguyira otegere ekyengulwawo nti awe tweterereza mpola mpola era nga tukyagenda maaso n'olukungana lwaffe olusoose. Akaseera kano ate njagala nyanyiza omukyala Sherifatu Msiime, omukyala oyo gwe mulaba atudde awo, gwe ayagala bizinesi ogikolera oluusi waka naye nga
oli ku mutimbagano kubanga teyo gye tugenze tewakyali budde obanga tosobola kukikola ebintu ebimu bigenda kuleka tebiriiko myaka kati amagezi agenda gakuwa oli mu decoration oli mu dduuka ng'oli wa nkoko ebintu bwe bityo obitunda otya ng'oli wooli ate nga babirengera bulengezi ku mutimbagano. Madamu tukwaniriza. Neyanziza nnyo neyanzege nsooka okwetonda kura my co-founder Sherifa tumusiime ali mu ddwaliro eyo akola ffenna kye twatumwa okukola bwe tufumbirwa afuuse maama w'eggwanga era tumusabira Mukama amusumulule. Amannya gange nze Owori Daisy, I'm a co-founder at Zimba Women. Tuli very interested mu buli kintu kyonna ekitegeeza abakyala. Zimba Women ekitongole ekigatta abakyala mu ngeri ez'enjawulo okwezimba. Njagadde nnyo okubuuza waliwo atategeera Luzungu nga bwe ndwogera tolutegeera? Okay, neyanziza. We've been invited to talk about business digitalization. Naye nga sinagenda mu ebyo njagala okusooka okwebaza MD owa Centenary Bank. Mwebale okwagala abakyala n'okumanya nti omukyala ye backbone w'eggwanga. Njagala okwebaza Mama Kasolo tweyanziza enteekateeka z'ocoordinating okuyamba omukyala mu ggwanga. Nebaza nnyo n'abakyala abavuddeyo ne mutufuukira ekyokulabirako nti kisoboka okulaakulana wadde oli mukyala wadde oli maama kisoboka. Mukyala okuva mu Back for Me weebala otulaga ekyokulabirako ekirala. Njogedde kuwa Back for Me kubanga omu ku bagenda okwogera leero. N'abakyala abalala batudde wano leero nkimanyi buli omu alina business ate muzze mwebale kujjanga ne mugoberera opportunities. Omukyala ayogedde ku love relationship naye nze nkimanyi nnyo nti Centenary Bank of Uganda eri mu love relationship gy'otayinza na kulowooza n'abakyala abali mu business. Bwe weetegereza products zaabwe zonna n'otuula n'oziscrutinize ng'ogenda kulaba nti buli kimu gifacilitating omukyala okukula. Tweyanziza nnyo Centenary Bank. Kaakati bwe tudda ku kyatulese leero mbadde njagala okubasomesa okutegeera kye bayita digitalization oba enkozesa y'emitimbagano egizze. Omukyala avudde waggulu agambye the coordinator the program agambye nti ensi edduka speed ensi etuleka naye ate saagala twerabire nti engeri ensi gye yali yatondebwa ng'omukyala olina kuzaala baana obakuze obafumbire emmere obaliise omale obasiibule batuuke ku kwanjula n'embaga bakuteeke mu nnyumba nti mama talabwa. So ensi yo bagidesigninga bwe batyo. But Centenary Bank is redefining this order. Kakati etuyise ne tugamba omukyala ono on top of doing their business basobola batyo okugiraga ensi nti njirina. Abakyala bangi mulina ebitone mulina business ze mukola ewaka naye business eyo tejjawulo okuggyako nze nga ngimanyi naye ate nze ayagala ogimanya ndi mubende ndi bwayise kyokka gwe oli Mbarara oba Kotido oba wa. Kakati ne kireeta kye bayita emitimbagano. We call them digital platforms. Kakati obeera n'essimu nina ekintu kye neegamba nti nina okubreaking addiction y'essimu. Naye mwena ne mbakuŋŋaanyaako amasimu gammwe ne ngateeka wano ogenda kuwulira ng'aliko ekikubulako oba nga abuliddwako omwana. Kitegeeza osobola okwefuula ne wejja mu kategori y'abantu abalaba obulabi abalala ne weefuula ng'omuntu avunaanyizibwa oba aganyulwa mu mitimbagano gino. So there are so many digital platforms that are available for business growth. Naye kati ekola eriko bagiyita TikTok. Era abasinga ku mmwe buli kaseera obeera in fact TikTok erabika etandise okusinga WhatsApp. Nimbye
nimbye sirimbye emirundi gye ntunula ku tiktok gitusinga emirundi gye ntunula ku whatsapp ate kyekimu n'abalala kiri expensive era nze ngenda kutuula ku mudaala gwange ogw'amatooke nja kutuli expensive era nze ngenda kutuula ku mudaala gwange ogw'amatooke nja kutunda anajja naye ogenda kutunza anajja bameka abayitawo awo bw'oba oyagala kukulaakulana bannange tosobola kwekweka kuva ku kintu kye bayita digitalization okwekwanya emitimbagano egiriwo okuyamba bizinesi okukula njogedde ku tiktok kubanga kyekintu buli omu kyeyalibadde alina ku ssimu naye waliwo ebintu bingi ebisobola okufacilitatinga business growth naye njagala nsooke okubawa examples bintu bingi byosobola okukozesa mu bizinesi y'okugikuza nsoose ku tiktok nenzira ku whatsapp kati mulimu abamu abaana abawala mwasoma twesangayo eri ku linkedin ne twewa emirimu nze nfunye emirimu egisinga obungi okuyita mu nkolagano ezo kakati bwe tuva ku kya marketing tiktok ekuyamba nnyo okumarketinga bannange nze nkola kino bannange nze nkola kino amushuwa mumanyi businesses enyingi bwe zituuka ku bridal wares bwe natuuka okwagala okukola embaga yange nagenda bugenzi ku tiktok Instagram biki byonna I picked out all my service providers from there lwaki kubanga abakyala bano bejjayo podcast gye mbadde mpuliriza egamba nti bw'oba onaaswala bw'oba otya okuswala okuteeka product yo out there business ye egenda kufa mulimu abaana abakola ssente nga tebalina wadde capital naye akutuukako butuusi n'akugamba otunda kintunda sweta n'akugamba mpaayo amasweta 2 n'agenda n'agakolera vidiyo kigenda okumaliriza nga ffe tulowooza yazikola kyokka najja n'azikusuubulako emitwalo 2 ye n'agitunda emitwalo 4 oba 3 kitundu naye nga talina wadde capital gwakoze eki gwataddemu nammwe abasuubula e China waliwo abaana omugigi gw'abaana abazze just ye yeetaaga kumanya ani producer ani gwentunza n'abeera wakati awo kitegeeza naawe osobola Zimba Women ebyo bye bintu bye specializingamu tusomesa abakyala on how to use these digital platforms to promote their products. That is why Centenary etuyise kubanga eyagala kampani zammwe zikule bali mu kusala empenja butya bwe munaasobola okukulaakulana emitimbagano kye kimu ku ebyo lwaki weegenderezanga nnyo banka ekufaako banka ezimu eyagala bwagazi tereka ssente naye omuntu n'agamba abakyala mbakoledde ki kale kampite you will kale kampite grow kale kampite you get omuntu ng'akusalira amagezi omukyala oli kye yagambye nti Centenary Bank eringa mwami waffe aba akutetenkanya buli kaseera alabe engeri gy'onaakola ki gy'onaakulaakulana kakati mutukozese okay bw'oba oyagala bizinesi yo ne bwe gaba amatooke nkozesa amatooke kuba tuli mu Uganda amatooke ago gasobolera ddala okutunda n'ovaayo ne weeyogerako ogenda okulaba wooteeri ekkubira osobola okutuweerezayo amatooke nga 2 bizinesi eba tekuze bwe tunakola ekijjulo ekirala ekya Centenary gwe bamanyi gwe balaba gwe bayita bw'oba mufumbi wa mmere bw'oba mukozi wa keeki bw'oba muntu wa snacks olina okwejjayo n'onaaba ensonyi mu maaso product yo n'ogiteeka ku platform engeri endala eyokozesa digital tools kati waliwo kye bayita bw'omala okuteeka business n'etandika okukula weetaaga okulaga bank oba abantu bo how your business is performing tosobola kubeera ng'okola business nga tolina wadde akatabo muwandiika oba ka excel sheet k'okozesa kyova olaba abasinga ku ffe tutawaana nnyo okufuna looni mu banka kyagala ekigaane tosobola kukula wano mu Uganda mpozi nga kitaawo ye nannyini wano naye okimanyi nti abasinga tuli munaku kaama weerandiza wekka kakati bw'oba tobadde clear n'ogamba fine nze ka transaction kange konna kayite ku mobile money ka transaction kange konna kankateeka ate mwesiimye bannange nze nina account mu Centenary bwe nali omuwala omuto ye bank gye nasooka okugulawo account account yange mu Centenary erabika eri 22 years old yes and anyway lwaki batrustinga nayanguwa nenfuna akasaala naye ne bwe kaba katono bosi namugamba akange kateeke mu bank
kakati ekiseera ne kijja school fees ne zibulaawo nga nina okugenda bampe salary loan. Bambi tweyanziza musomesezza nnyo abaana ngaffe. Nengenda ku nseminary ne nyinyonyola manager era omukyala abadde abuuza ani alina relationship ne manager, ani amanyi manager? Nze mbamanyi kubanga mwempisa okuyambibwa. Ne bampa salary loan yali ya miliyoni emu nensasula university nentuula ekibuuzo naye bansaba bank statement. Nalina discipline nga akasente akange sikakwata mu ngalo ng'omuwala omuto nakati sikwata sente era oziteekayo. Kati bwe nakula nkuze ne nkola kampani yange nayo ne bagifundinga bulungi nnyo through their products era eri eyo thrivinga ne tutandika kati Zimba Women era ne tugulawo sako mu Zimba kubanga tusomesa abakyala these digital tools batugamba kakati business zikula tukoze tutya okweyamba okukwatagana. Omukyala kyayise networking ne tugamba no twekolemu akabiina era bwe twekolamu akabiina ne tugenda ku Centenary nabagamba tugende ku banka etegeera omuntu wa wansi ne tudduka emisinde ne tugenda ne tugulawo akawunti era gyeri era ekola. Tweyanziza nnyo Centenary. Naye kyenjagala ennyo okusimbako essira nti bw'oba okola bizinesi yo ne bw'oba ofuna nnusu 100 olunaku nga tonnaba kugamba nti kandugulemu kandutumemu owa boda atwaleyo amatooke teeka ku banka ne bwe luba 100. Lwaki njogera ku nnusu 100? Osobolera ddala okubankinga ng'oyita ku app eyo. Waliwo bano abantu bakoze buli kisoboka tusobole okukozesa products zaabwe bulungi. Bwe mba njogera ku digitalization oyina ku simu yo ku Play Store oba App Store atakimanyi ojja kujja wali ku Zimba desk tukakulage n'abantu we bali wana ba Centenary bera ne ka app ako osobolera ddala okutransferinga sente okuva ku mobile money n'oziteeka mu banka. Bw'ogenda okusaba sente manager oba loans officer agenda kutunuulira butunuulizi business ye ekola etya. Sometimes ebintu ebingi togenda bisobola audited books of accounts biki naye oli bw'aba alaba nti omuntu ono abadde n'obuvunaanyizibwa n'enkolagana naffe ateekayo ssente bw'ati ye kennyini yagenda okunnyonnyola kugambe katikola bw'oti given the way transactions we ziba osobola kufuna loan bw'eti. Naye ekyo kivaawa? Ekyo kiva ku kuba nti business life yo oja exposinze through the platforms. Bw'oneebalama apps platforms eziriwo togenda kufuna nnyo mu Centenary oba mu banka endala yonna. Omuntu ayagala amanye business ye etunze kyenkanawa so olina okurecordinga kye bayita sales. So tulina bu apps obutonotono tusobola okukozesa kye bayita Excel sheets n'ogamba eno sales eno expenses nti nyingiza bwenti nfulumiza bwenti. Kakati loans officer bw'omugamba njagala loan oba ono wa grow wajja n'akugamba n'ogamba njagala mumpe ku loan ya grow eyo kuba Centenary is a core partner for the grow loan naye bakubuuza business performing etya. Bw'oba tosobola kuddamu ekyo kibuuzo togenda kuyambibwa. Abamu ku mmwe business zammwe z'amaanyi zisinga ne buno obwaffe naye tolina rekodi. Ate rekodi toyina ngeri muntu gy'anaagiraba mumuwandiika mu butabo ebintu temubitwala serious naye bw'oba ovuddeyo ng'omukyala mama w'abaana jjukira okulabirira abaana byonna biri ku ffe. Vaayo ogambe kati nkoze ntya. Bw'oba tomanyi mwebale kujja tujja bayigiriza. Okay? Naye kakasa nti buli transaction yo ogitadde ku kintu omuntu ky'asobola okulaba kuba nze bw'ompa ekitabo n'abigatta ddi. Mukozese bu apps mulimu ka QuickBooks desktop bw'oba tomanyi kakozesa ng'ogamba muwalawo oba ng'ofunayo omwana asobola okukakozesa. Naye mbakuutira bizinesi zammwe ziri mu kifo ekituufu okukula bwe munaaba mukoze ebintu bino. Kikuyamba ki bw'okozesa digital platforms? Osobola okukolera buli wamu w'oli. Nabagambyeko nti ne bw'oba ekyegeegwa naye ng'olina ka TikTok account ko osobola okupostinga nze nenzija nenkusubulako ebijanjaalo oba nenkusubulako ebinyeebwa. Njabawayo example waliwo omukyala yafuna order okusupplyinga ebinyeebwa abroad tons nyingi nnyo naye nga talina. Kati nga kyalina okukola alina kunoonya abakikola beegatte baweze quantity babitwale. Naye omukyala yanoonya eggwanga lino nga buli gwatuukako amugamba nze mpezaawo ttani emu buli mwezi gye nsobola okuleeta. That means temwe promote nze bannammwe balaba.
okay musobole okukwatagana so leverage these platforms n'ekirala wonna aba okozeseza emitimbagano gino akataleko kajja kugaziwa okay bajja kuba bakumanyi abaana bali mu Kampala wano bakola sente just because they can dance they can talk naye nga talina na factory nina omwana omuwala atunda cake online naye nkugamba ebigambo bino omugezigezi yagenda okukola ki bagamba omwangu yatta enswa Luganda engero ezo kati abaana bano asuubula keki n'agitunda nampa ebitabo bye nangamba nze nkola miliyoni 6 buli mwezi assured tekuli just because ye asobola okgenda wali ku keke ey'emitwalo 3 n'agyongeramu 10,000 oba 1,000 n'agitwalira oli ate bo bamanyi bakasitoma gye bali so cost yokka gya incurringa ya transportation naye gwe ng'otobye n'okola biki n'olaba nga ye afunyemu nga tetalina na craftsmanship kakati in our role as Zimba women tubagambye twettanira nnyo ebitongole ebipromotinga omukyala so tukoze partnerships ne Centenary Bank like I said era abakyala baffe bonna tuba encouraging okusavingira mu Centenary naye ng'eyaffe sako yaffe yo esavingira mu Centenary also tukoze collaboration ey'amaanyi ne Mastercard Foundation. Mastercard Foundation erina mandate ey'okupromotinga business z'abakyala era omukyala batukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutegeka business zammwe to digitalize your business so that your financial data is consumable by the funders. I'm sure buli omu ayagala digitally consumable data. Tubeera tubategeka abakyala abo ne tuwaayo nti zino company ziri funding ready bagenda okubuuza ebitabo atunda atya afulumya atya atambuza atya akozesa banka ki nga byonna twabiteeka dda mu fayiro nga gwe okwalifyinga bukwalifoyinzi n'ekirala grow programs tuzisupportinga nnyo era tuzipromotinga nnyo mu bakyala tulinayo abakyala abafuna ku ssente za grow nga 8 era mwebalire ddala bascalinze business zaabwe era bakola better also abakyala baffe babenefitinze nnyo mu programs za grow ez'okusomesa mentorship zonna lwaki twekwanya ebitongole bwe biti kubanga biyamba abakyala okwekulaakulanya n'oku-improvinga business also tulina partnership ne NSSF High Innovator era tulina abakyala abafuna ssente okuva mu NSSF nga tubategese enjiri gye tubuulira ya digitalization ekuyamba nnyo mu bintu bibiri market access osobola okuaccessinga abaguzi then n'ekirala preparing your financial data for funding and survival purposes financial data bw'abeera okay ogenda ku Centenary bagenda kuwa ssente nga tokirinako buzibu ate ogenda kusobola okukulaakulanya n'okusustaininga business yo okumala obudde obwetaagisibwa n'ekirala teweekumira mabega bw'olaba Zimba women ngezze basemberere mangu olaba engeri bw'olaba UWIL bw'olaba PSF nga Centenary ekuyambe ne bakuleetera mu room basemberere olabe butya bwe banaakuyamba okulaakulanya bizinesi yo kakati mbasaba nga mmaliriza temwekubako njawulo mu recording data wammwe mu digital tools like Excel, Zoho, mulimu bu apps obutonotono obutali bwa bbeeyi. QuickBooks tulina ne gye bayita desktop version ng'osobola ogikozesa nga tosasudde oli agikuteereddemu bukuteezi n'akutraininga n'oteekamu ebintu byo information yo. Kakati era Zimba women mu kwagala okupromotinga business z'abakyala tukimanyi nti nno enkula ya business tekoma ku enkulaakulana ya business tekoma ku just market access and tools and digital tools and funding and everything, but you must also survive the regulatory frameworks of this country. Mulina okumanya butya bwe mutereka ebitabo byammwe ne mubeera nga mutuukiriza emisoso gyonna. Bw'ona agenda okufuna ssente oli obw'ona agenda okusupplyinga omuntu asabye ebyetaagisibwa ogenda kwetaaga kye bayita tax clearance certificate oba URSB registration certificate.
era tukozesa these digital platforms to formalize your business. Kati bw'oba oli eyo olina business simpandiise tomanyi nakumanya wakutandikira ebya URA tebikukwatako kakati tukuyambe tutya? Simanyi na ngeri kakati bw'ojja bw'oti ne twogera ebigambo bino weekube mu torch ogambe nti nze bwe nva wano nzirawa. Buli lw'onajja nga n'owuliriza n'oddayo ewaka n'otabaako ky'okola bizinesi egenda sigala kye kimu. Kakati Zimba Women etegese kye tuyise tax clinic ku Silver Springs nga 11 babayambe with business formalization, tax compliance byonna. Why? Because we promote this so that women can be self-reliant. Omanye ekintu kye weetaaga okumanya mu business biri bisatu. Olina okufuna akatale okutunda ebintu byo, olina okufuna investment which is Centenary Bank, Grow, byonna nti olina okufuna sente ezifuelinga product gy'ogenda oteeka ku katale. Naye ate bw'omala okutuukiriza ebyo byonna weetaaga n'okumanya nti eggwanga lyo operatingiramu lisasuza emisolo. So olina okumanya nsasula misolo ki, business ngiwandiisiza ntya, council fees nzikoze ntya, ebintu byonna ebyo. Bwe munaakola ebyo byonna bwe bityo business zammwe zigenda kukula, zigenda kuthrivinga nga Mukama ye mubeezi waffe. Neyanziza nnyo Centenary Bank, mwebala okutwagalira bamaama baffe n'abaana b'eggwanga. Mukama bawe omukisa. Toyanzege. That was great talk. Ladies and gentlemen, let's clap for Lady Casey. Thank you so much. I believe you are taking notes where necessary, ladies and gentlemen, like I am. As I was listening to her, I also picked a few. For example, some people are so scared of the technology on board. You don't have to be scared. We have people like mothers, grandfathers, and they don't want to go that direction. You can utilize your holiday makers, because I believe they're going to be back at home. In case you're stuck somewhere, utilizing social media. Thank you so much. Atwongera okusima ne sekusima. Era nga tugenda maaso n'okuyiga, okumanya n'okutegeera. Akaseera kano nga sinaba ategenda ku mwogezi waffe addako, nyongera obajjukiza ayagala okwetawulizaako side eri okozesa guno omulyango okufuluma ate ekyengulwawo ojja okusanga akafo kafaaka akalungi. Tujja kubaawo n'akaseera akokebera emidaala gyaffe emabega wali, era nga managing director ajja tutwalawo n'omugenyi omukulu twongere okulaba Centenary byetutegekedde. Tweyanza nnyo, tweyanzeege Centenary Bank okutuwa amagezi ag'obwereere. Akaseera kano tugenda ate kwaniriza Dr. Ruth Kasolo. Omukyala oyo mukyala w'amaanyi era nga ye director wa Grow. Mulengera nnyo ku social media ng'ayogera ebigambo ebisufu. Tubiyiga, tukwata ate ne tubigabanyako n'abalala eyo gye tutambulira. Munange project eyambye abakyala bangi nnyo, ate n'okuwagira akasente ako gavumenti ke yakwasa n'osobola okukabatuusaako. Webale nnyo, webalire ddala. Tusiima, tusiimira ddala. Era nga agenda kuba ayogera ofuna otya munange looni n'okusingawo byonna ebijjirako agenda kuba abitugamba. Era ki ekirimu mu kubeera ng'oli mukyala oyo ali mu bukulembeze, ebirungi n'ebibi byonna ajja kuba abitugamba. Nnyabo tukwaniriza Dr. Abakyala mbaniriza nga tetusinaba kwogera kuba me am an advocate of women. Mukimanyi? Temukimanyi? DJ, leetayo oluyimba lw'abakyala. Sooka oluleete tuweeyo oluyimba lw'abakyala. Oba senga si mukyala oba kiki simanyi. Abakyala basooke bakole ki?
kuba centenary bayise, this is the first annual Women Entrepreneurs Conference. All right? Yes. Give us the song, one song for women, and the women show us what they are. Then I can speak to you. All right? Yeah. Whoa. It's another love story. Abakyala muyimirire. Ffe tukumire ebizibu bannange. Ne tusirika. Mukimanyi tusirika? Bane muli bazira muyimirire. I want to see your wave. Wave. Women, where are you? We mugumire ebizibu. I want to see your hands. Women, your heroes. Women, your heroes. N'abasajja balina bataata baabwe. If you're a man and your mother is a hero, please wave. Bananga abakyala nze mbayita bazira. Senga omuntu amanyi omukyala kyeki n'omukyala kyayitamu, you are genos. Mumanyi bajjeno? Bajjeno abeetaaga ne chepe oba tubateekako meka, I can't even tell. And you know what is very surprising? It is men that can easily define a woman. If you find a man who was brought up by his mother, he can actually define how strong and important women are. N'olwekyo bannange abakyala njagala okubeebaza kubanga muli bazira. Omukyala okola ebintu bingi. Without a woman, there is no life. N'abasajja bagenda ngamba without a man. No, it is without a woman. There is no, yes, superwoman. There is no peace. Women bring peace. Women bring connections. Women bring happiness. Women bring life in everything they touch. Abakyala, senga temuzaala. Senga tetuliiwo ffenna. And most of the time when I say that for me to a woman, being a woman, kakati kambuze, if you're a woman and you're a mother, put up your hand. A woman and a mother, tubakubireko mu ngalo, a woman and a mother. There is nothing as hard as being a mother and you're working. Whether you're working in your own business, whether you're being employed, it is so hard. We work with men in the markets, in the offices. Gw'omwana abeera mulwadde. Even when your child is sick, omwami agamba kubira mami. Kubira ani? Gw'omukyala oli ku office ne wobanga gwe MD. Eno oli mu meeting bakugamba omwana omusujja gulinnye temperature. You are chairing a meeting when all is not well. But you have to be a woman strong and manage both. All right? When a woman, if even the mother-in-law is sick, either they call the woman. Isn't it? So meaning a woman is going through so much. And if you're married and you're running a business, where are you? Abakyala abafumbo nga balina business muli luddawa. Muyimirire njagala beebazaamu ak'ensusso. Abakyala abafumbo nga balina business. Bane tubakubireko mu ngalo. Abakyala abo bazira nnyo. Njagala kubeebaza, and I'm going to say why. Mutuleeko. When you're single mother,
not yet married. Some of them don't know the state here, and you're doing a business. Widower. Otandikira mu buzibu, mu bugubi, nja boogerako. Naye kansooke njogere ku bafumbo. Omukyala omufumbo, abasinga omungi mulowooza nti kyangu. But there is nothing as hard as running a business as a married woman where you have to share and agree on decisions with your husband. It is the hardest. Because whatever decisions you do as a wife, you still have to consult, and the man might refuse. If you're going to travel for business, you must seek permission. You must inform. You understand? Omanyi ekizibu ekirimu. If you're taking a loan, you have to. Bannange teri kiruma ffe bakazi ng'oli mufumbo ekyapa kikyo naye ne baga nti omwami alina okusayiningira nga kikyo naye alina okukola ki bizinensi yiyo ekyapa kikyo naye banka neekuwa foomu nti omwami akole ki bannange ekyo kizibu nnyo kiruma naye nga tolina okukola ki okikola nga oyina ssente zo ogenda kusubula China naye nga oyina okugamba omwami sebo ngenda China mbadde unsaba mbadde nkola ki sente zikutwala zizo naye oyina okukola ki kakati mwabali singo mulowooza kyangu si kyangu oyinza n'omugamba mbadde nsaba ku expandinga ka business ngule wano akataka ntekewo extension yange nga sente zizo nagamba tekijja kukola ekyo tekikola. You understand? Nga oyina okugonda ennyo omwami omumatize akukkirize ogenda okikole. Omukazi ng'olina ssente ekintu kye bayita okugonda kizibu nnyo. Kiki? Kuba jjukira oba olina ssente ezikola buli kimu era abasajja abandaba abampuliriza bw'obeera n'omukyala wo ng'alina ssente nga mugonvu nga yeebuuzaako oyo omukyala golodi. Mukitegedde? N'olwekyo kyovulaba abakyala mbebazizza abafumbo because I know how hard it is. Fe permission tuzisabira ne mu byaffe nga byaffe naye n'obisabira mu ki permission. Abakyala ba single mothers abali wano bannamwandu namwe tubakubire mu ngalo kubanga bw'oba okola business oba tolina olumu ntandikwa ono omufumbo olumu omwami asobola omuterayo omusingo abamu omwami ayinza omuwa ku capital si bwe kiri naye ate gwe single mother oba weerandiza wekka naye nze abakyala mbagamba bw'obeera single mother n'obeera nga tosobodde kukola business toligikola kubanga omukazi by'oyitamu bikusumulula and you discover your potential. It is that pain that makes you think and say, I need to survive. Ngolaba abaana tebalina kyakulya. Ngolaba abaana tebasoma. Ngolaba famine y'omwami takuyambye. Omwami takuyambye. Abasajja bamu obuvunaanyizibwa tebalina. Akuzaalamu abaana n'akulekawo. N'olwekyo abakyala ng'oyimiridde ku lulwo nammwe mbawadde cepe. Mbawadde oba kati mwe mbayite baani bajje no maasho namwe njagadde okukola ki okubeebaza. Mbadde sinaba kwogerera ku bya grow because I'm a woman who speaks to women. I always use this chance to speak to women to hear what they want to hear even before I talk about this because I'm always invited. Every day I have an invitation and if I agree to come, forget about grow. But if I agree to come, then just know I have a passion for what I'm coming for. You get it? Because everybody asks me, come and speak to women, come and speak to women. So when I come, I'm like, okay, I need to leave a message to women. And to women here, before I talk about grow, I want you to start thinking about big things. Abakyala, twagala nnyo obuntu obutini. Omukyala buli gw'obuuza agamba, njagala kukola crafts. Njagala obuntu obutini bwe tukola ki? Obutini ennyo. Women, we should start thinking about big things. One thing we pick from men is that for them,
they think about big what? Big what? Tebatya na looni nnene gw'ogamba nze miliyoni 2 zimmala. Bwe nfunayo 5 zikola ki? Mukyala Beatrice ne wagamba oba Mr. Fabian nagamba abakyala katusobola obbawa biliyoni 1 oli agamba nfudde biliyoni 1 nze mba ngitwalawa. You get my point? Abakyala tutandike okutunulira ebintu ebinene. Tusobola okukola ebinene. We can do big things. We can go into road construction. We can go into big real estates. We can have the largest schools. You understand? Tusobola okuba n'ebintu nga binene ng'olina trailers 100 nga zizo ng'omukyala. N'olwekyo njagala basaba abakyala tutunulire ebintu ki? Abakyala mbasaba ekitufuula bwe tutyo kubanga tweteeka mu busaako obw'abantu abalina obwongo obunafu. Kati abantu bano mikwano gyo, if their brains are thinking small, you are going to think small. Are we clear? Ate kambabuulire naffe bwe mulaba eno nga tuli waggulu naffe binene olumu tubitya. Tukola ki? Tubitya. Otuuka n'ogamba kino sigenda kukisobola kiyitiridde. Oli n'akuleetera idea nga nnene ng'efuna n'ogamba nedda akasente kange kagenda kufiiramu. So I want to encourage women, please get into the circles of men that think big. They will help you. Most of the women that have made it can tell you it is men. Mulwana we yali waali mujjukira mwami Mulwana ayina abakyala bangi be yasitula okutandika ebintu ebinene n'abagamba nga kankutwale wano era abasinga nga boogera nti nze Mulwana ye yanyamba nandaga ki. Kati mbadde mbasaba mufuneyoko ku baami abasobola okubasitula mu ki. They are going to help you to think big and do big things because we are tired of small things. We want to lift this country with women. Women, senga tufuna abakyala. Our 100, initially we target at least $110 million women. Nga bali ku level eyo. Tukoyo kulaba abasajja. And by the way, women are good borrowers. They are very good borrowers. So if you start thinking big, growing big, you are going to rock the world. You are going to rock the world. Bw'oba inaka grocery. Tandika okugamba njagala supermarket chains nga 5. Emu ng'eri Kampala, emulala eri Mukono, endala eri Mbarara. That is what you need to start thinking. All right? The other thing I wanted to talk about women. A number of women, tetulina focus. Tetumanyi kye twagala. Tuli wano fenna naye omukyalo mubuuza leero kyayagala akugamba kirala. Bw'omusanga after 1 month, she will tell you something different. So why don't we look at something one, follow it up, genda onoonya abakikola. Bw'oba oyagala kukola mabaati, waliwo omukyala gwe tulina akola amabaati. Tulina mu ndowooza omu mu Uganda yekka. Okitegeera, genda onoonya abakikola obeere ku mulamu ogwo. Sigala ng'osoma ng'oyiga. That one is going to help you a lot. Lastly, start learning to love yourself, women. Abakyala mulekerawo okusiwuka nga muyina ssente. Ekyo mundeke nkyogereko. Start looking the money. Start looking the what? The money. Abakyala bali emabega mumpuliriza. Omukyala ssente yo abangoberera. Mutandika okuyiga ogiryako. Mwerabirira obulamu bwammwe. Mwerabirira endabika. Because omukyala bw'oba olabika bulungi ng'oyambadde bulungi ebikujyamu obeera confident. Munnange osobola okunegotiatinga ddiiru. Oli bw'ogendayo n'omugamba kakati ssebo olina ebizimbe bino byonna njagala nkole property management. Agenda kutunulira obwala ng'enjala zaakutuka dda. Agenda kutunulira enviiri nga ziri mu situka. Agenda kutunulira engato ng'olubege lwagwa. Agenda kutunulira ekkooti ng'erimu ekituli. Tagenda kuwa ddiiru. Tagenda kola ki? Kakati abakyala ssente ze musiba mu kaleega. N'osiba ssente mu kaleega ate ekinkwasa ennaku bamala ne bazibalyako. Ozitereka n'oziteeka wano. Omwami bw'ategeera nti olina bambi tebazitubbako naye batwogereza bulungi nnyo ne bazitujjako. Nimbye bannange ne zigenda mu programu ye
omwami agamba kakati mami olaba otya sente zino bw'oba ozimpadde nenzongera ku trailer zigenda tuyamba gwe ng'okola ki abafamire zaffe bakimanyi nti women have a soft spot muganda wo baganda bo bano ebirenze ebyo biganda byo n'ebiwala bigenda kujja bikulimbe okole ki kakati abakyala mbasaba I want an empowered woman who has good health, who is confident, who looks amazing, all right? And who is always young, who doesn't grow. Omukyala oyo mbadde mugamba nti nze my first daughter is at university in second year. Mbadde mugamba nga ngamba, ndowooza baby wali mu nursery, ne mugamba no. My first daughter is at university in second year. So when I tell women, look amazing, I mean it. Look nice and amazing and go and negotiate a deal. Nemonoyingira mu Sentinel no bagamba I want $1 billion shillings. Why? I want to do this and this and this and this. They are going to look at you and they are going to believe you. Are we agreeing, ladies? So for me, if you can pick one thing or two things or three, you make my day as Dr. Ruth Aisha Kasolo. Katebe bibadde bya Dr. Ruth Aisha Kasolo mbigadde. Now I want to talk about the Grow Project. Kuba bampise mu categories bbiri. Nina eyange eri private eyo njikoze eki? Eyo kati njimaze tetuddamu kujogerako. Now I want to speak for Grow Project. Ladies and gentlemen, my name is Dr. Ruth Aisha Kasolo and I'm the Grow Project Coordinator at the Private Sector Foundation Uganda. I want to take this opportunity to thank Centenary Bank, and we have the MD here, for being a very active partner under the Grow Project. So, MD, thank you very much with the team. I want to say that currently, the Grow Project, since its launch, we started with 6 banks, and Centenary Bank is the best performing financial institutions we have in the country. I shared this report also with His Excellency the President when I met him a few weeks ago, and I want to say we are proud, the government of Uganda is proud with Centenary Bank, that you've been able to reach the largest number of women in the largest number of districts in Uganda. So thank you very much. And because of that, we are still going to continue working with Centenary Bank, because the Grow Project, we are setting up an Apex fund. It is not just a project. Government of Uganda is setting up a fund for women, money for women. It is going to be there forever. So Centenary Bank is already a key partner under this fund. And we are hoping that over time, it will continue growing. So Centenary with the team, Prosi, Beatrice, and many others, thank you very much. We have also received less complaints from Centenary Bank compared to complaints that we are receiving elsewhere from women. So once again, we are proud. Please keep it up. We've also been able to visit a number of women beneficiaries from Centenary Bank. If you're a Grow Loan beneficiary, please stand up and we see you. Grow Loan beneficiary, where are you? Omuntu nga yafunako ku loan ya Grow analuwa. Grow Loan nga wajifunako? Yes. Kati yimirira, muyimirira abafuna ku loan za Grow nga we muli wano. Bw'oba afuna ku loan ya Grow yimirira. Abakyala bano be mulabako n'abalala bangi. Kuba Centenary Bank erina ba customers nga 7 ba 8 abakafuna ku sente za Grow. Twagala okubeebaza for being an example, because people were asking where is the money. All right? And I want to say, please you can sit. I want to say, for any woman that has received a Grow loan and their business is not registered, if your business is not registered under Grow, we are going to register it for free. Bwoba woli wano nga oyagala service eyo ku registeringa lawyer ne costs zonna byonna Grow ebisasulira 100%. And my team, I think our Grow focal people are here for Centenary. Omwami oyo mulaba ne Prosi. I think we have my team here. Let them register. Bwoba oli interested, where is my team seated? Bali obaludda aba PSFU, Grow team from PSFU. Bali wabwerwe ayagala yenna tukikola ku bwereere. Omukyala yenna ali wano nga yatwala loan ya Grow oba nga agenda kugitwala kati nga oyagala okuyamba
okola digitalization which they have talked about. Oyagala kuyamba kuteka ku TikTok, Instagram, kukolera website, kukolera Snapchat, n'ebifaananyi babiteekeko ku bwereere gwe genda kikola. Immediately genda ku desk yaffe. So you see the results of this conference. Abatanda bafuna mugende musabe sente za grow era mujja tukole ki? Omukyala yenna nga yasabako ku looni ya grow mu centenary. Ne batamuwa kubanga ebitabo bye byali bitankana. Oyo naye tugenda muyamba ku bwereere tumukolera ebitabo bye. Bw'oba wooli genda okole ki? Abakyala bafuna loans eza grow nga baagala okwetereza. Yes, amulikamia. Team staff waffe baabano waliwo n'abala batudde eri wabweru. Behind, Nyonyola we mutudde. neyanzege mukama waffe tiimu yaffe tuli wali emabega eri emabega bali bawanise emikono wali tweyanziza. So abakyala ndowooza mulaba benefits zatandise dda. So ababonaabona tubakoledde n'obutabo bwa bwereere atamanyi cash book nga eri mu Luganda, eri mu Lunyankole, eri mu ki ng'ojjuzaamu ebintu byo n'olaba ebitabo byo bikola ki obikola otya. Bwebaayo omukyala ng'agamba nze nandyagadde nina ka kompyuta kange naye njagala bantereko ka system akangu ne nteekamu ne mmanya amagoba biki tugenda kubibakolera ku bwereere nga project ebisasulira. N'olwekyo as part of the key results for this conference, I would love to see numbers of women that are taking up these services. We also have free training for women, the core course. Beatrice, if there are women here that want to do our core course program, it is for 10 days. It's done by Enterprise Uganda or MOOBS. It is also free of charge. Those that are interested, amanya nago mugatuweereze bajja kusomera bwereere. Eri omukyala agamba nze simanyi kwata bakasitoma, simanyi kweyogerako, simanyi kukozesa simu kola business, simanyi kino bingi. There are many areas. The training is free of charge. Please, this is the reason why you came for this conference, to get these benefits. The other issue you're also going to get from GROW, we have what we are calling an apprenticeship program. Buli mukyala ali wano oba afuna loan ya GROW bati wafuna loan ya GROW naye ng'oyina business as an entrepreneur, tulina opportunities za mirundi ebiri. Bw'obeera ng'oyina ky'okola naye ng'ogamba nkikola naye nandyetaaze okwongera obukugu mu kyenkola. Nyinza okuba nga ntunga ngoye oba abakyala bano bameka abatunga engoye simanyi. N'ogamba naye senga ontwalako mu business endala wadde ya musajja naye nga amanyi designs n'embeerayo okkoba omukozi wange n'ayiga designs. It is free of charge. Free of charge. Omukozi wo tugenda mutwala ayige nga tumusasulira transport buli lunaku n'okulya nga tumuwa n'omusaala okumala emyezi 6. Mbasaba musabe programu eyo kubanga centenary yabayisa temuli bakyala ba superwoman era twagala tubakuumira eyo. Let's get these numbers and these women are able to get apprenticeship. Are we clear? Ekirala bw'obeera nga gw'ogamba nti nze nsobola okuyamba okuhostinga bizinesi yange ennene naye nandyetaaze okuwa opportunity abakyala bajje babeeremu nga bayiga, gwe ng'obatwala era naawe that opportunity is there. That component is managed by the Ministry of Gender. Ekirala, any woman that is here that has a very innovative business idea, oyina ekintu ky'obadde okola, oyina business y'ogikola naye oyina ky'oyagala okwongeramu, okola sabbuuni mbawadde ekyokulabirako, but you want a different brand or something interesting, naye toyina capital, ate ng'ekintu kino kitini, oyinza n'okuba olwedde oyina looni eya GROW oba looni endala naye nga wandyetaaze ka idea kano kafandinga. The GROW project is going to give an innovation grant to 5,000 women. 5,000. And you can get it up to $30,000 free of charge. Not a loan, it's just a grant, and you must be already a woman in business. So that is also something else that you can get. And this one, under Superwoman, our team can still come back and talk to these people. The other issue that I want to talk about is infrastructure grants. Buli districts tugenze tunondamu ebifo abakyala bwe basobola okukolera.
abakola mu butale abakyala abakola ebintu nga byetaaga machines eziri expensive tugenda nga tuziteeka mu bifo ebyenjawulo bw'oba okola ngoye eriyo mashini nga za bbeeyi tozisobola tusaba ojje otukirire office eya grow ku Ministry of Gender oba eyaffe wetuli located ku Trust Towers tukubulire w'osobola okgenda abakyala abafumba emmere tugenda kubateerawo ebifo nga teweetaaga kugula mashini otwala butwazi mmere n'ofumba neevayo buli kimu n'otwala n'okola catering. That is where we are going. Abakyala abatimba, you don't need to buy tugenda bakolera centers. You pick all these things in one center, you pay a fee n'ogenda n'okola business. That is all coming under GROW. And I want to remind all of you that GROW project is a government of Uganda program. It is for all women. Apart from PDM and Emyoga, GROW is another program for women. Where we are right now, we have funded over 3,000 women have accessed loans. And when it comes to other services, we have over 30,000 women. So GROW is already working. For the refugees, women refugees, we have now reduced the minimum loans for refugees to 2 million. So if there are women here that are refugees, the minimum loan, and I know others are listening, the minimum loan for refugees is 2 million shillings. I also want to remind ladies that if you take a GROW loan and you pay back well, ngato defaultinze, when I say well, you're paying on the dots. We have not allowed to give extra 3 days. Nti bw'obanga tosasudde ku 25, if you're late by 3 days in total during your half term, you get back a 10% rebate. Mukitegedde? Era ekyo ekintu twakiclarifyinze abakyala abasasulira twagala okuba encouraginga that if you get your loan and you pay on time, we'll be able to support you. And I think that's what we have to do as us. And I want to thank Centenary Bank that right now we are going to work with them to ensure that we get to more women in other districts of Uganda. So those that are watching us, Centenary Bank will be doing more in other regions of the country. And we are hoping that by next year, we should be able to have a review, get more partners on the program, and maybe increase the support and other new programs. I want to stop from here. I did not recognize if there is any protocol. Please, I want to recognize the protocol. Sometime when we are speaking business, we forget about protocol. But sorry for that omission. But with due respect, I recognize all protocol. And allow me to end here. And thank you for coming. And thank you for making this event a success. Let us continue moving. Let's continue making changes as women. Because abakyala ffe tuliwo. Guno omulembe gwaki? Gwaffe. Ffe tuliwo. We are the change makers. And this is our time. Thank you very much. We don't know how she always finds a way. The mystery of a woman, a savior in a time of need. The bravery of a woman. Bane omukyala tumukubire ku bugalo. Omukyala alina ebigambo ebirungi bannange. Bw'atandika toyagala amale, tweyanza nnyo Dr. Ruth. Webale nnyo webalire ddala tulina kye tuyize olunaku olwaleero. Atwongera okwebaza Centenary Bank, temwerabira Centenary erina kebatekedde wali ettu. Buli ali wano olina kyogenda otwala iwaka nga kivudde mu Centenary Bank. Kale tugenda nga tokitutte. Era nga tetwagala ate kumala budde, waliwo benjagala ate okwacknowledginga tulyoke tuyite ate boss wa Centenary Bank. Mu board tulina Assistant Commissioner owa URSB wali omukyala Brenda Kakwezi mukubireko ku bugalo bannange ebintu by'okuwandiisa abikolako nnyo. Tulina ekibiina kye bayita ate World Catholic Women's Organization abakyala abo webali mubakubireko mu ngalo tuli nabo olwaleero. Tulina omugenyi waffe omukulu yatuuse dda era abaddewo era nga meya w'e Nakawa omwami ono ayitibwa Paul Mugambe mukubireko mu bugalo bassebo ne bannyabo. Ate katika tuyingizeewo mwami Martin Seguya era nga ava mu Centenary Bank yagenda okuyita boss ate maaso yajja babulira biki ebikwatagana ne Centenary ebipya byebiruwa ate kiki ekyavaawo. Sebo tukwaniriza.
neyanziza MC. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mwebale kujja. Ogwange mutono. Nze Martin Mulindo Aseguya, Chief Manager Personal Banking. Era njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza okutuuka wano olunaku olwaleero. Munzikiriza ate ku kiseera kino okwaniriza Ssenkulu wa Bank, Centenary Bank, omwami Dr. Fabian Kassi, ajje ate ayogereko gye tuli, era bw'anaaba amaliriza ajja kutwanjulira Guest of Honor, mwami Paul Mugambe ayogereko naffe. Managing Director, nkwaniriza ssebo. Martin, thank you very much. Our guest of honor, whom I'll introduce at the end when he's coming to speak to us. All our distinguished guests, banchise bone banyabo tusanyuse nnyo balaba. Ffe ku Centenary tusanyuka nnyo buli lwe tufuna omukisa okwogerako eri abo abakolagana naffe abatufudde kye tuli ate nga bafaayo okulaba nti ggwanga lyaffe ligenda mu maaso. One of the biggest regrets I have in life is that my mother did not live long enough to be the way you are, to be the way I see you, all of you, the ladies. Therefore, when I stand here, I'm happy and I'm excited that I'm speaking to somebody who reflects my mother. I'm speaking to somebody who reflects the mother of my children. Because we know what the women do, because we know how important, again, as I'll highlight later on, but on the whole, we are delighted to stand before you at this annual Women Enterprise Conference of 2025. We are sure that your presence here demonstrates a shared commitment to building a more inclusive and innovative, as well as a resilient business landscape in Uganda. Globally, oba mu nsi yonna, women are about 4 billion in number, obuwumbi buna. That is almost half of the total population of the world. And nearly 40% of the women, of those women, are involved in the global labor force. 40%, 4 billion, 40%, almost half of the women, meaning that we need to have many more women come into the labor force. The majority participate in production and informal economy, where over 60% of these women are engaged. When we talk about the purchasing power for women, again, it is phenomenal and still growing, because United Nations estimate that by 2028, women will control over 75% of global consumer spending. Therefore, nobody can ignore women, and you do that at your own risk. And of course, locally, as you can see, women entrepreneurs are equally very critical to Uganda's economy, from markets, workshops, and farms to factories and boardroom. And we've already shared, and I want to thank the previous presenters who have reflected on what women can do, what they've done, thereby inspiring other women to do the same. In Uganda, again, we know women are faced by a number of challenges. One of them is having businesses that are formal, therefore being registered
becomes a key thing, and I'm glad we have somebody who has come here to teach us how we can formalize, how we can register our businesses. The other challenge that the women face is non-use of technology. We've seen how important technology is, and I want to again thank the lady, I think she has stepped out, who has shared with us how we can use technology, how we can use the social media, all the systems that are available to be able to grow our businesses. In the same breath, we need to ensure that the women continue to use technology in other aspects to grow their business. And for Centenary Bank, I want to assure you that investing in women is not only anchored in our mission to drive financial inclusion, but it is also an opportunity to transform our economy for the better tomorrow. Because we know this unlocks productivity, formalizes enterprises, boosts revenue, and drives both consumption and investment. For over 4 decades, Centenary Bank has been serving Ugandans, to be precise, 42 years now. We've led the advancement of financial inclusion in this country, and this has been guided by basically 4 tenets, or 4 pillars. One of them is to ensure that we focus on need-responsive products. When we speak about the Superwoman program, again, we knew that was a product or a scheme that would be directly responding to the needs of specifically our ladies, our women. The second pillar is affordability. We always focus to ensure that the products that we give out, the services that we give out, are at a price or a cost that is affordable. Of course, when we talk about affordability, we are not talking about the lowest. We are talking about affordability, taking into account the value that the product gives. The third pillar is accessibility. We ensure that we make you access our products, our services as seamlessly and as easily as possible. That's why at the moment we have the biggest branch network in this country, 82 branches and still growing. These are branches, thank you very much, stretching all the way from Kotido, Koboko, to Bwera, to wherever, and wherever you'll go, you will find us. But we knew that that is not again enough, and that's why we developed another alternative channel by the agents. I'm sure wherever you move, you will see center agents. We are currently having close to 10,000 agents in this country. Again, the biggest network that any bank in this country has, to ensure that we avail these services to you very closely. It's again the same breath in the need, in the quest to use technology. We ensured that almost 1 million people are accessing our services through their telephones using the Center mobile banking platform. And we want to encourage you to take up these channels because we know they are the ones that will make it convenient for you so that you reserve your time to focus on your businesses rather than having to look for boda or a car to be able to look for our premises or our branches or all the agents. We've put up the branches, we have the agents, we have the telephones which everybody has. Use them through our mobile banking platform. And of course, those who can use internet banking can also use it because it is available, and we've got a number of you and many people that are connected to this network, to this platform. Again, as I said, as another tenet of ensuring that we reach out and enhance financial literacy, financial inclusion, that is the third pillar, accessibility. And the final pillar that we depend on to ensure that we increase financial inclusion is to ensure that whatever we are doing it in a sustainable manner. Sustainability is the fourth pillar. And this is when we talk about how do we protect the environment where we operate. As we know, we have only one globe and we have to protect it. The business you do now, if we are doing it in an environment that is being degraded, it means that tomorrow you may not have the ability to do your business. That's why as a bank, we focus on protecting the environment to ensure sustainability.
We ensure that whatever we do is impactful. We focus on ensuring that everybody benefits from what we do. You may have seen all the numbers I'm talking about, how many branches, how much profits we are making, how much, loans, we've lent out over 4 trillion Uganda shillings worth of loans. We've mobilized over 5.6 trillion Uganda shillings from you. Again, but those are statistics. At the end of the day, we want to see what impact those are causing. Because if there's no impact and we just focus on how much money the bank is making, then there will be no sustainability. And when there's no sustainability as the fourth key pillar of our services, then we know we are doing things today, we may not do them tomorrow. We have to ensure that we are doing things today, we can do them tomorrow, and even when we are long gone, it continues, and this is what you need also to be doing in your businesses. So I want to thank you very much, because all these things we do are a result of your support. If you didn't come out to do, support, to do business with us, probably the bank wouldn't be where it is. We are over 3,400 staff that are working in this institution. And at this juncture, I would want to request the team that is here to stand up for recognition. We have general managers, we have managers, and some of them aspiring MDs. These are some of the few, some others are there. So they are there for you, they are there to serve you. Please ensure that you get to know one of them. A question was asked whether you have a relationship manager. If you don't have one, please ensure that you get one, because we want to ensure that we give you personalized services. You are not just a statistic. We have 3.6 million customers in this country. We don't want you to be just part of that 3.6 million. We want you to be getting personalized services. That's why these staff are here, and they are there in all our branches. Ensure that you get somebody who will talk to you personally, get to understand your business, and craft a personalized solution for your challenge or for your business. So again, we want to thank you very much. This bank is a value-based bank. As you know, it was founded by the Catholic Church, but it is also owned by others who are not Catholics, and it serves not only Catholics, but everybody, every Ugandan, as long as they are interested in doing business. And again, that's why we've singled out, a section of the women to give them specialized services to ensure that everybody, develops the way they are. And that's why we have the Superwoman program, which I'm sure many of you have used. And I want to call upon you, those who haven't come to use it, to make use of it. Please do come, because it is there for you. We want to thank government. We've been working with them. The GROW program, as you've heard. This program, we've been able to give out, we've disbursed 26 billion to over 1,000 women. Of course, many of you have not got the money the way you wanted, because we are also waiting for the money to be given to us from the World Bank, from the government. As soon as it comes, we give it out, and it gets exhausted. Not everybody gets. We would have wanted everybody to get, because this is a special fund at concessional terms, and it was meant for you. Every time it comes, we pass it on. And that's why we've been able to disburse over 26 billion across our network, and we look forward to continuing, administering the scheme. We also have a partnership with the Africa Guarantee Fund, which led to the inaugural Enterprise Finance Summit. Some of you attended. Again, these are all the things we are always trying to look for that would enable you to get these concessional terms to be able to develop your businesses. We not only focus on financing, but we also want to focus on training programs. Training programs, sensitization programs, experience sharing programs like these ones, and that's how we've come to organize for them on a regular basis, because we know it's not only about money, but it is also a lot to do with other skills, other experiences. When you come and you get trained by a lady who has been there, seen it all,
those are all benefits that you need to take up and use them in your businesses. We also, of course, focus on CSR, corporate social responsibility activities. If we identify an area where we can work together, we are always open to it. I want to challenge you to take up these bold steps. I'm sure you've been challenged by the previous speaker. Take up those challenges positively because they are going to be useful. They will help you to know that you can do even much more. You should dream beyond boundaries, as again you've heard, and believe in the power that you carry. You carry a lot of power. We've talked about the statistics, how many you are, what you do, how you are contributing, on top of looking after the future of the nation. All that is power, and you need to use it to ensure that you develop your businesses. Centenary Bank is your partner. We always want to assure you on this, and we will always continue to journey with you, not just as a financial institution, but a trusted ally. We are a trusted ally working alongside you as you build your legacies. So as we go through this conference, I wish each one of you fruitful deliberations, meaningful sharing, create partnerships, get to know each other, and take opportunities. Go away with opportunities. Who wouldn't want to be as big as Bake for Me? Who wouldn't want to be, all these businesses that are being, you will see outside there. We wish you all to be that, and we believe that this gathering will ignite ideas, it will fuel ambitions, and inspire collective action that uplifts women across the country. So together, let us build a country where women are not just participants in the economy, but leaders in this economy. I want to thank you very much. I thank you for your time. I know you have businesses that you would be dealing with, but you accepted to come and be here and listen to us. So I want to thank you very much. So at this juncture, I would like to invite our guest of honor, the Mayor of Nakawa, to come and speak to us. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity accorded to me to say a few words to this great audience. The Managing Director, Centenary Bank, Rotarian Dr. Fabian Kasi, together with all the entire staff of Centenary Bank, our heroes, the women, Jemuli, Sibawulira, Muli Bazira, Namo Muchimanyi. My name is Paul Mugambe, the Mayor of Nakawa. I'm humbled and delighted to stand here before this great crowd at this great event as the guest of honor. It is so special for me. Bana imopeko bugalo. Baganda bagamba yagalizo kolechi ofune ndi musanyufu nnyo. Era kindazo redde kye kimu ku bindaze tinomwaka ogujja nze okuba guest of honor nga meya nga kalumazo kayitamu. Kanjogera Oluganda kubanga kirabika abasinga tuli comfortable mu Luganda. Is it so? Very good. Njagala okusooka okwebaza ennese kwebaza Centenary Bank, banka yaffe olw'enteekateeka eno eya annual enterprise
Conference. Centenary Bank ekoze ebintu bingi ebirungi naye na kino ekikoleddwa era ekitandikidde olwaleero kirungi nnyo ate era kikulu nnyo. Mukimanyi nti mu Africa okutwaliza awamu okusookera ddala mukimanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezisingamu abantu abakakkalabya abetandikirawo emirimu gyabwe oba businesses. Uganda eri waggulu nnyo era ndowooza yali ewanguddeko n'ennamba emu ate naddala ng'abo okusinga n'abakyala abatusa waggulu eyo. Naye ate wadde guli bwe gutyo mu Africa nga ne Uganda kweri abantu bangi mwana wattu bwe batandika bizinesi zino kumpi ebitundu 9 ku buli 100 bwe celebratinga birthday omwaka ogusooka ogwokubiri tezikola ki tezigucelebratinga kyekikwasa ennaku kibanga ayoza ate n'oyanika muki mu ttaka. Naye ki ekireeta ekyo? Omuntu ayagala okukola atandise asimbudde akoze kino nakiri atetenkanyiza ayokyeza kasooli atunze amanda ge atunze emyera gye n'ebirala ate ki ekimuviirako oluvannyuma bizinesi eno okugwa nga tennaweza na myaka 2? Ekimu ku ebyo ekikulu ennyo bwe butamanya ki ekyokukola. Ebitabo obikuumya otya? Akatale okanoonyeza otya? Gwe weeyisiza otya? Capital ina wa mitwalo 10 ate okoze enviiri za mitwalo 2. Waliwo gwe bawa ssente abakyala abamu nali mugenyi mukulu ku mukolo gwabwe nga babasikirinze babawadde buli omu akakadde. Nenzirayo oluvannyuma nga tebakyalinawo yadde ki 10. Nembuuza ate buzibu ki obwagwawo? Ne bagamba nti waliwo ebiteeteeyi baali tebabigulangako nga tebakolanga na ku nviiri za bbeeyi era olwaba wakakadde ako buli omu basookera mu saaluuni kweyozaako ki nfuufu. Mukitegedde? Abalala afuba n'akola n'atikkula amatooke n'atikkula amanda n'akola mu butiiki naye ng'alaba leero abadde n'obukadde 2 mu bizinesi. Omwezi ogujja alina kamu kitundu oguddako mitwalo 7 okakana ng'ezaalo nti zikoze eki zibuze era nga gaddewo. Ekyo kyonna kiva mu butamanya kikyakola ki kyakola. Ofuba nnyo era olina omutima ogwagala okukulaakulana oyaayaana naye ekyokukola tokola ki tokimanyi. Therefore Centenary Bank etuyambye nnyo mu kutuwa looni n'ebirala naye teyagala tubeere mu kategole y'abantu abo abakola bizinesi oluvannyuma lw'omwaka ate ne zikola ki ne zigwa. Negamba nti katubasomese katubayigirize ekyokukola mukulaakulane. Ye annual enterprise conference eno ey'olwaleero kyekigendererwa kyayo era nkakasa mwenna abanaava wano ku bigambo ebyogeddwa Dr. Kasolo n'abalala temugenda kubeera kyekimu, wajja kubaawo enjawulo ey'amaanyi. Era mbasaba ebigambo bino tuleme binyumirwa bunyumirwa naye tubise mu ki kubanga kisoboka. Gamba muno kikola ki
gamba kisoboka osobola okufuuka bilioneya tewali bantu batondebwa nti bano bajja kuba bagagga bano baki baavu naye abagagga oba abakulaakulana balina ebintu bye banywererako ate abalala bye batakola ki byebyo bye tugenda okuyiga bwe tunaaviira wano mu conference ey'olwaleero ffenna tusobole okukulaakulana n'olwekyo tugatte engalo tukubire Centenary Bank mu ngalo olw'ensonga eyo mwebale nnyo enteekateeka eno mwebalire ddala naye era nga neebaza enteekateeka eno neebaza ebintu bingi Centenary Bank byekoze mu ggwanga lino simanyi oba Uganda yandibadde etya nga Centenary Bank teriiwo kuba mwakafaananyi nze gwe mulaba wano Centenary Bank yeyanzimba okundaba nenfuuka ne meeya Centenary ki temunkubirako mu ngalo nali muto myaka 20 nga nengula akabanja kangawo nempakasa kaali katono ndaza nakagula n'emitwalo 9 nenzimbamu akayumba ka buzigo ebiseera ebyo nga banka ezaaliwo okuwola ng'olina okuba ng'olina ekiki ekyapa ngenda okuwulira nti waliyo banka Centenary bw'ogendayo n'endagaano yo olinamu ka property ejja kuwa sente nengendayo sebo Dr. Fabian Kasi mu myaka 20 ne batandika okumpa $1 1.3 nali nsasula bulungi era bangradinga waliwo grade esooka ne banzizamu eddako oba ebiseera waliwo gye bayitanga gold ekyaliwo gold weeri ne banzisa mu gold omwo nga kumpi sente bampa za bwerere n'amagoba tekuli kumpi era banaye abafuna looni mu Centenary musasule bulungi bw'otuuka mu gold kumpi babanga bakuwa sente ezaki ez'obwereere bwetyo nenkulaakulana nenkulira ddala nenkola bizinesi olwaleero ndi musajja businessman ow'amaanyi akozesa abantu abawera n'10 aw'emisolo emingi ennyo eri URA naye nga entandikwa era akawunti yange yosebe ekyalimu eri mu manya ga MG Battery Services oyinza ogitwitingako awo n'ogikeberako nagirekayo owulidde era n'ebintu bye neewolerangako byonna gye biri nabireka nayo ebyakapoliti gangaako n'olwekyo Centenary ekulaakulanyiza abantu bangi nnyo tubeebaza nnyo era tubeebaza ate okukwata ku bakyala mu ngeri y'enjawulo abakyala bano mukimanyi bulungi nti bw'omuwa ssente azikozesa bulungi okusinga ate abaki abambi abakyala muli ba mazima okutusinga abakyala mulina obumalirivu obw'amaanyi omukyala bw'agamba nti ngoba ekintu agigoba paka kuki ku nkomerero naye kye tubasaba mukyuseemu ku Dr. Kasolo kyagambye bamufuna ku ssente naffe mutuweeko namwe mukole eki tuweeko musewoneza akameeza n'olwekyo twebaza nnyo Centenary Bank nti esoosowazizza abakyala tekomyawo negamba nti omukyala yenna mu Uganda nze ntambula nnyo Centenary Bank mu Uganda yonna weeri genda e Kabale Centenary Bank gyeri genda e Kotido Centenary Bank ekola ki gyeri okwo kwagaliza nti owe Kampala kyafuna nowe Kotido akikole ki enkulaakulana ezze wano nowe egindi agifune sebo Dr. Fabian Kasi twebaza nnyo era bannange mutegeeze abantu baffe nti atali mu Centenary Bank atamanyi kyakola ki
kyasubwa tubaagalizeko tubagambe bajoyininge ne meeya ali mu Centenary Bank omugenyi wammwe omukulu mwebale nnyo mwebalire ddala naye ekisemberayo ddala mpozi ate n'abavubuka tubadde twogera ku Glolon eyamba ennyo abakyala baffe nnyo neebaza nnyo baadde bayita mu ofiisi yange for mobilization naye ate waliwo ne project endala eyamba ennyo abavubuka eyo eruddewo temugyogerako nnyo project ya Sentelon kuba abadde bafuna ssente ezo bonna bayita mu ofiisi yange ne mbasayiningirako $5,000,000 eri abavubuka. It has created a very very big impact. Era abavubuka abasinga bayise mu Sentelon babadde very successful. Simanyi bwe mukikola naye babadde successful. Era tusaba babongere ssente kubaziba mikono mituufu zisobole okutuuka eri abantu baffe. Mwebale nnyo, mbaagaliza akaseera akalungi, mbaagaliza okukola. Tukole ki? Tukole. Bw'ofuna obuzibu n'ogwa tekikumalamu maanyi. Weba weeyongedde maki? Maanyi. Mwebale nnyo, mbaagaliza akaseera akalungi. Sigale nze Paul Mugambe, meeya wa Nakawa aliko era agenda okuddako. Ate nga ku luno nazze ku bwa Namunigina ndi independent, siriiko terms and conditions. Buli muntu wa ddembe okunnonda kati. Akabonero MDC babantu bamanye ebya meeya. Akabonero ki? Kuba buli kimu kitambulira ssaawa. Long live Centenary Bank. Tukikubireko mu ngalo. Banange meeya tumwongere obugalo. Tweyanza nnyo meeya akkiriza nti abakyala muli special. Tumwongere obugalo obulala. Akaseera kano ate era nga bw'olaba meeya asembedde awali Dr. Kasi bagenda kubanga bagendako emabega wali balambule ku midaala gye baategese ate era n'okubajjukiza abagro bagambye nti ayagala okwewandiisa era amabega wali ttiimu yaabwe omukyala Dr. Ruth Kasolo yagibalaze. Tukyagenda mu maaso tuseetudde mpolampola kati ku ssaawa nga 7 n'eddakiika nga ziizo tujja kuba nga tumaliriza omukolo gwaffe ate nga tugenda mu kyamisana. Wabula nga tunabagenda eyo tujja kufuna abagezi babiri kati betusigaza tugalewo ekintu kyaffe. Nabadde ntudde wali ne kansooke ate acknowledging Hajati Mpungu ono nga deputy mayor w'e Kampala mukubire ku bugalo. Omukyala mumubuzeeko mulengera Hajati assalamu alaikum. Tweyanza nnyo okuba nti no olabiseeko. Era nga tujja kubeera n'omukyala Brenda Sekabembe amanyiddwa very famous business yaje esindikidde omulaba ekintu akikwasa maanyi era maaso eyo ajja kuba ayogerako naffe. Ate era omwogezi omulala ajja kuba assistant commissioner wa URSB mukyala Brenda Kakwezi naye ajja kwogerako naffe. Ekikulu kufaayo kuyiga ate era n'ogenda nga naawe olina kyogenze nakyo. Twerabira Centenary n'ekitereke kye yabaterekedde era nga buli omu ajja kusobola okukifuna nga mugenda. Nga tunabafunamu dakiika nga 2 tugenda bawayo dakiika nga 2 musobole okumanyagana bannange. Otegera ani ali ku mmeeza, otwale enamba y'essimu, ekintu ekyo kikulu nnyo. Dakiika 2 ze tugenda okuba naye nga tunaba kuzibawa. Mulimu abatawulidde ebigambo ebimu ebya Dr. Kasi Fabian era nga boss wa Centenary Bank. Ngenda kubawayo bitonotono lwakadde. Yayogedde nti wetwogerera balina staff yaabwe ya 304 yayimusizaako bamaneja abamu bamu abalengedde n'abasaba nti mufeeyo basemberera okubanga relationship yeyongera mu maaso. Oleme kuba ate ng'oli sitaka mu kiseera ekimu ng'ate weebali wano akaseera kano osobola okwogerako nabo. Era yasiimye n'agamba nti ye teyafuna mukisa kuba na nyina yagenda mangu Mungu yamutwala. Wabula walaba mwe abafunye omukisa ate kimusanyusa. Amazima abalengeramu maama we n'agamba era n'omukyala we oweeka era bw'abalengera bw'ati alina ekifaananyi kyafuna ye already awulira nti asasuddwa
wadde maama we Mungu yamutwala. Ebyabadde bigambo bya boss wa Centenary Bank. N'agamba nti kati wetwogerera bagabye looni eziri mu trillions oba obusenga buna. Kitegezo kyalina omukisa naawe okufuna looni ng'osemberedde Centenary Bank. Tubeebaza Centenary Bank nange kenyininyini mwendi ate era mu Centenary Bank akasente akasooka era mwenali kitegeeza okunkuumawo amazima gali nti bantu balungi. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Ate nno waliwo abuze. Madam Joeria alina bebi gw'asituleta mu situlowa naye ate omuzindaalo. Waliwo asudde omwana bebi atambudde ndowooza ng'oli bize. Omwana tumulina wano osobola otukeberako. Omukyala ayitibwa Madam Joeria atudde mabega asitudde bebi wo. Bannange maama olimbyemu awo bebi nga muto nnyo naye kale mukama wali tumuyina. Okay, kati eddakiika zaffe kanzibawe. Buli omu amanye munne bannange totya bw'ogwa ng'oyimuka paka DJ tuwe break basobole okumanyagana mu dakiika zaffe entonotono. Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my mind. Queen, I'll never, ever, never let you go. You're my queen. I'll never, ever, never let you go. Yeah. I'll never leave your side, baby. You know you're my world. You're everything I need. Yeah. You make my days bright, brighter than the sun and the moon. You're all that I live for. You make my heart jump. You're the reason why it pumps. Girl, I come front. You're the one that I want. I can't go a day. Baby, zekutide nyo no mutima ne gwenye
twongera okwebaza Centenary Bank olw'otulowoozaako ffe tuli basiimu era n'omwaka ogujja era tujja kubaawo kubanga omukyala waabeera waggulu ebintu ebisinga bitereera nange kenyini nkyerabiddeko banaye temugenda tulina package yammwe Centenary yategese buli omu ajja fuluma ne package ye tulina ekyemisana kati tusigaza aboogezi baffe babiri mbadde nsaba tusetolinge basebo ne bannyabo tusetolinge waliwo aboogera emabega eyo mpolampola ka break kaffe kaweddeko tusetolinge mukyala Brenda Sekabembe ajje atubulira akikola atya ebintu bya social media bisobodde atya ate nga naye aba bize ng'abalala bukodyo ki bwakozesezza bwagenda otuwa ab'emabega mpolampola amaloboozi gagendeko wansi tweyanza nnyo tweyanzeege neyanziza nnyo Madam MC. Good afternoon, everyone. It's a great honor and privilege for me to stand here before you. My name is Brenda Sekabembe Mulema. I'm the founder and CEO of Bake For Me Limited, Bake For Me School, and other businesses. But today I'm mainly here to give you motivation, especially to the business owners, the business women, the business fraternity, whoever is here and is doing business. I want to start by thanking Centenary Bank in a special way, because I've been taught that visibility is profitability. Buli w'olabikirako awantu kigenda kuyingiza ssente mu nsawo yo. Era oba ekyo obadde tokimanyi njagala okiyige leero. Visibility is profitability. So okumpa omukisa guno okwogerako eri mmwe abakyala mukisa gwa maanyi nnyo era ngwebaza nnyo. Thank you very much. Thank you. Nga sinatandika presentation yange, aboogedde abansoose bannyambyeko nnyo, naye sisobola kuva wano nga sizeemu kwebaza Centenary Bank olw'okwagala abakyala. Centenary Bank loves women. Women in business. I can attest to it. Munsikirize mbaweeyo story yakabaawo. Omwezi gumu emabega mu mwaka guno ffe nga ba bakers, abantu abafumba ebintu ebya bakery, twasalawo waliwo association yatandikibwawo neefa, just like mayor waffe bw'ayogedde. Association yatandikibwawo ne kale neefuuka nga tekyali active. Neffe ab'omulembe guno ne tugamba no, kanaffe tukole association. Oba bali bakulu baffe balemereddwa katutandike eyaffe. Ne ntuukirira omukyala waali wano, mukyala Beatrice Lugalambi. Ne mubuulira nti ba bakers tusazeewo tutandika association, naffe twegatte tufune nga tukula. Kuba we najjanga nnoonya okufuna mu grow project, office gye nayingiramu ya Ministry of Gender yaŋŋamba babeeka muliwa nga tetubalaba, era oba oli wano ng'okola omulimu nga toli mu association tufiirwa kingi. Ffe katwali tufiirwa kingi naye kati tuteredde. Ne nnyingira office n'ebbaluwa ne mbategeeza nti tutegeka olukuŋŋaana conference yali wano wennyini nnyini wiiki 2 emabega nga 19 Oktoba, abamu yinza okuba mwagiraba ku TV n'emitimbagano. Njagala obbabuulira nti Centenary Bank believed in us, neekwata ssente n'etuwa. Ebigambo byabwe byasinga okunsanyusa. They said that they want to grow with us. Baagala kula naffe. Ekyo tikyangu mukikubireko mu ngalo.
ekyo ekintu si kyangu kusanga mu bank eyeetengeredde erina bakasitoma abangi ennyo. Negamba Bambi Association eno katugikwate ku mukono tukule nayo era ne batuwa ssente ne tutimba ekifo kino nga bwe mukiraba wano n'okusingawo kuba baatuwa nnyingi ge mazima. So thank you very much Centenary Bank. Thank you so much. Kati kantandike presentation nga wengitegese. Bwe njogera eri bakyala bannange njagala nnyo okwogerera ku mutima gwange. I like to be real. Era nakoze point zange ntono nnyo sigenda kulwawo. Business abamu gye mumanyi, maybe abamu temugimanyi, gye bayita Back for Me Limited yatandika emyaka 2 emabega mu kusaaga. Yatandikira mu kusaaga. Omuntu yansaba keeki nga maama wange twamulabanga ng'azikola bwalumu mu mwaka. Twazalibwa abaana 5 ne maama ne taata ng'afumba keeki nga 7 ku birthday. Naye bwe nkula nali njagala kuba musawo. Ne neekyusa ng'omutima gwange munafu tegusobola kulaba babonaabona. Mu kwekyusa nga course gye nnina okukoleddako bagiyita Food Science and Technology era ne ngisoma e Makerere ne ngimaliriza. Bwe namaliriza course eyo ne ntandika okunoonya emirimu. Nayingira ekizimbe ku Kampala Road. Kazini wange omu eyali azzeeko ewaffe nga tufumba keeki olunaku olumu n'asituka mu kusaaga n'ajjayo waleti ye n'ampa omutwalo gumu n'aŋŋamba njagala onkolere keeki. Girlfriend wange yansabye keeki. Saabuuza bingi oba ssente zimala oba tezimala. Naddeyo buzzi waka ndoza ne sukaali nakozesa waawaka nga waliwo kuuka ne nfumba keeki ne ngireeta. Bwe nakomawo be yali atuula nabo mu ofiisi 2 nabo ne bansaba keeki 2 tebampa ssente. Kwe kuddayo ewa taata wange neewola. I asked for a loan of 25,000 shillings. Bwe njogera statement eyo abantu bamanyi okuŋŋamba eza dola eza Uganda. 2.5 eza Uganda ze zaatandika Back for Me Limited. Nze nafumba bufumbi keeki nga Mukama gyantwala simanyiyo. Nakola bukozi kye nagambibwa kukola ki? Kola. Fast forward. Olwo nno ne nfuna n'omulimu nga nkola emisana olw'eggulo ne nfumba ki? Keeki. Ne zigenda nga zeeyongeramu katono ne njigiriza omukyala eyali atuyambako awaka ng'afumba emisana ekiro wenkomawo akawungeezi ne nzikolako decoration. Okweyiiya nno okweyiiya kwennyini. Nagenda okulaba nga bizinesi egenda ekula. Ne ntwala looni yange ey'okubiri. Eyasooka yali ya 2.5 million. Looni ey'okubiri yali ya $5 million nga ngula oven. Era nga buli abazze boogera teweerimba n'omulundi n'ogumu nti ogenda kwekweka eri mu kaduukulu bizinesi yeekule. Don't deceive yourself. Bw'oyingira bank ng'oyagala loan nga mukyala Damali Mukiibi bwe yayogedde ndoza ye yasooseewo wano waggulu, ojja kwetaaga kye bayita financial card. Financial card eyo yeekebera nti nno odduse mu banka endala ng'ozizzaayo emisangale n'oddukira mu Centenary osabe looni. Nabo batuufu balina okuprotectinga ssente zaabwe. Certificate of Incorporation. Kirungi nnyo aba URSB we bali wano batugondezaamu. Ffe mu biseera ebyaffe twanoonyanga banoonye. Okuregisteringa omanyibwe nti bizinesi yo ddala gyeri. Bank statement bazitugambye. Ng'onoogenda n'osaba loan naddala ennene. Bajja kutunula balabe obankinga otya buli lunaku oleeta ssente. Bw'oziteekako bw'oti zonna n'oziggyayo. What is your highest balance and your lowest balance?
omukyalo owa digito zimbe nsonyiwe erinnya oba ndyogedde bukyamu yatugambye kazibe 100 fuba okulaba ng'oziyisaako ku account ebintu ebyo byonna nenzija nga mbiyiga kimu ku kimu wawo kye bayita annual returns audited accounts mukyala Kasolo Dr. Aisha we yabadde wano yatugambye bagenda bitukolera for free aba grow era emabega kaawo we bareleasinga grow loans abamu baafuna obuzibu era ne tubalaba nga bajja nga boogera bingi naye I stand to be counted kuba natandika dda nga nzija ntereeza ebintu bino saafuna buzibu n'obumu okwaccessinga loan eyo n'obumu kati katweyongereyo mu story $5,000,000 we nasifuna nenzisasula mu mazima era zaakola ekyo kyennyini zaagula oven ennene nasooka nga ngabana oven ne maama wange nga waaba alina byafumba awaka nina okulinda wabimaliriza nenteeka mu keeke nagenda okulaba nga ekyo tekijja kukola kwewola $5,000,000 nengula oven enneneko ate nga yange nenzizaayo sente ezo mu mazima business ng'eyongera kula mpola organically naye ng'ekula nenziramu neneewola $10,000,000 bino mbyogera okulaga nti nga mukyala Kasolo we yagambye bw'oba oyagala okukuza bizinesi yo ebeere ennene kiyinza obutaba kyangu kozesa ssente zennyini zeekozesa saagala kwogerera bakisobodde okikola nga tebeewoze naye kiyinza obutaba kyangu naye bwe weewola nga ssente ze weewola kyogamba kyogenda ozikozesa kyozikozesa ojja kulaba nga bizinesi yo ekula neneeyongerayo neneewola $2,000,000 wano nali ngula generator nagyongerako ssente ne ziwera $1,000 ogwa dola nenfuna generator abali mu business wano bamanyi mu Uganda wano wetuwangalira ate weewaffe togenda oba osazeewo okudda walala it's okay naye ffe abasazeewo nti tukolera wano ekizibu ky'amasannyalaze kiri real kati buli wokkiriza ekintu okutaataaganya emirimu gyo nga nze buli kimu nakikola nga load shedding wa 24 hours oluusi n'ennaku 2 amasannyalaze tekuli kyokka okutte order z'abantu omuli n'embaga abafumbo babagambye wano okuyimirira owulira otya nga owa keeka kkubidde agamba amasannyalaze gagenze keeki yo tetujja gifumba ate nga mbagayo era buli problem gy'ofuna laba ng'onoonya solution and very fast omuntu wa business teweetaaga kusumagirira ku mulimu tolinga abantu abasasulwa omusaala abamu ne waba takoze omusaala agufuna but if you're doing a business you cannot sleep on the job amasannyalaze gagenda gatya n'olera engalo how find a solution nze nasasulako n'amasannyalaze g'abantu abalala ng'omugamba ndeeta oveni yange ogenda ogiyingiza nga nnene ne bakutulira n'omunwa gatofaayo full monthly bill y'amasannyalaze yonna ey'omwezi ngenda gisasula era nakikola nga nnoonya kutaasa kasitoma wange butamu disappointinga abakyala tukole buli kimu ekisoboka obuta disappointinga nga kasitoma buli kimu oba okola mulimu ki ng'abamu eyo wansi downtown ogenda ku dduuka nga olugoye olwagadde size tagirina n'adduka mu dduuka eddala okwo kuyiiya let's do everything possible to make sure that we do not disappoint our customers okay nenva ku $2,000,000 generator ngifunye nentwala 5 era nago nengasasula
bw'okula bw'oba owuliriza and you're ready to learn, Mukama ajja kugattako abantu abakuyamba. Ekyo kyo, I don't know how it happens. N'okubeera wano olwaleero Katonda akikoze ojje oyigire ku bantu byonna byonna bye boogedde wano. Olwaleero njize nina okutambula wiiki ejja ngenda Kabaale bwe ntegedde nti Centenary Bank gyeri mbadde sikimanyi kati ekyo kingasseeko sente ze neetaaga eri seetaaga kuva wano nazo njazisangayo. Mulaba nti buli musomo guba gukugattako. Okay? Ne neeyongerayo ne ntandika okujoininga associations. Era omukyala omu ku baasoose ku makya, mukyala Connie, ye CEO owa Uganda Women Entrepreneurs Association. Yabaddewo wano n'atulaga ebirungi by'osobola okujja mu kwegatta n'abalala. Obayigirako, osobola obbasaba ne bakuyamba, kubanga tewali kipya mu business kye tuyitamu abalala kye batayiseemu. By the way, tewali kipya. Oba oyogera kizibu ki nga wabuuziza wano abakyala bonna abali wano, ojja kusanga nga waliwo abalala 10 abakiyitamu ate ne bakibuuka ne kiggwa. So mulabe nga mwegatta ne bannammwe, make friends. Kati eyo Uganda Women Entrepreneurs Association bwe nagiyingira, omukyalo omu ali ku advisory board nampita nambuuza baali bakuprofilinzeeko ku pakasa runninga ku New Vision tinedda. N'akubira ab'amawulire n'agamba omukyalo ono mutwale wa mu muprofiling era ne bajja. We ngenda ku pakasa kwe kumpandiisa ku GROW. Era GROW nagifunamu loan esingayo waggulu ya $2,000,000. Nga seesiseemu yadde. Nga seesiseemu saafuna buzibu bwonna. Era mukyala Kasolo yayogedde wano tulina okusaba abaami, tulina okukola ki, naye nze ku ssente zange zenkola ngulako ebintu nga byange nga nze. Era y'ensonga emu ndowooza lwaki saafuna buzibu, kubanga nga bakusaba omusingo. Omusingo we gubeerako Brenda and oli aliko omulala alina okuddamu ebintu bingi naye nze saamulinaako. Kati ebya Brenda nabyo gyebiri, kuba naye waaba ayagala obikozesa nanga alina okuneebuuzaako. Naye magezi nago nga bawa, oba ebintu bikutambulira bulungi ng'omwami wo si muzibu nnyo, kolayo n'ebya Brenda yekka. Oleme kufuna buzibu kwegayirira misingo. Era nabuuzanga nnyo aba bank, wetuwulira bano abaleekaanira ku social media nti looni baazitumye sente ziriwa, ne mbabuuza kiki ddala nga ansa nnyangu, omwami yakummye omusingo. Kati n'ekyo ekizibu olina kinogera eddagala, naye ng'ate tekijja kukuleetera bizibu. So ebintu nenzija nga mbikola nenfunayo n'ebyange kati byensobola okwewolerako nga seegayiridde signature enzikiriza. Ekyo nakyo kinnyambye nnyo. Looni eya GROW biki bye yankolera? Mumanyi nti nno abantu ng'okozesa machine zoonooneka. Agogo mazima. Kuba machine we zikola ennyo, kebe emmotoka nga bw'ogifuna omwaka ogusooka, bw'otuukira ku mwaka ogw'ekkumi eba si y'emu gye wakubanga ekisumuluzo kimu buli ku makya n'eyaka. Kati machine ezo buli gye zigenda okweyongera nga zoonooneka oba nga zikaddiwa, zitandika okutawaanya. N'otandika okulinnya ennyonyi, ogenda China kugula spare parts,
kuba wano gw'ozisaba akusaba omudidi gw'ensimbi nga ye tolina kyakkola. So looni eyo ne ngifuna ne mmaliriza kaalina yange ku bakery. Nazimba block 2 baasanga mmaliriza emu, looni eyo eya grow ne mmaliriza mangu ate ne ngula ne mashini empya tuku. Mpya tuku. N'oba ng'okola ng'ate toli mu kukwata ssente kusasula abakola mashini. Era bannange woba oli eyo ng'okola mu kifo nga kiri very formal, yiga. Neebuuzanga nnyo lwaki otusoma amawulire n'olabamu advert ebitongole ebyo ebinene nga bakola kye bayita asset disposal, bejjako ebintu ebikadde kuba batandise okulaba nti bitwala ssente zaabwe. Kati nange nkitegedde nti wejjako mashine n'oleetamu empya, kati bala emyaka 5 oddemu mashini endala ate abazigula gye bali. So ebizibu bino si bipya, manya nti buli kizibu ky'oyitamu bangi abaakiyitamu n'ebisingawo obubi, naye you need to learn. Okuwulirizanga we babayita misomo nga gino, come and learn. Again, Centenary Bank ebadde n'ekisa etraininga abantu, n'ekutraininga n'ekulaga financial literacy. Wano wensaba akola business atabbibwanga kawanike ku mukono. Actually woba okola business nga toluuzinganga ku ssente, wanika ku mukono tulabe, ojja otubuulire nga bw'okikola. Buli omu era ne wootuulidde wano tomanyi ali mu dduuka kyakola. Ate paka ng'oyize. Nze nabbibwako nnyo, nabbibwako ate si gumu. Naye ng'omukyala wa digitalization we yatugambye, buli gy'ogenda ng'otereeza bizinesi yo ogiteekamu ebyuma eby'obukugu n'abantu abalina obukugu mu kulondoola ssente, mu kukola emirimu egyo gy'otunda osobole okufuna ssente. Obukugu mu bintu bingi ojja kulaba nga your business is growing. Formalize your business, I beg. Formalize your business. Wano baatugamba edda wano twewandiise national ID. Ne wabaawo n'abantu abamu abajja ku mizindaalo ne bagamba temukikola. Olwaleero luno nga tolina national ID, wano mu Uganda wano kiki ky'oyinza okukola? Let us not ignore ebintu gavumenti byetaddewo. Ne oba owulira nga kikunyigiriza, kagibe misolo, kwewandiisa mu URSB, abakuzeekuzeemu paying NSSF ow'abakozi bo. Tewali ngeri yonna gy'oyinza kutandika kusaavinga bitongole binene ng'ebintu ebyo tobikola. So tulabe nga tutereeza buli lunaku, nga tutereeza. So njagala okwongera okwebaza Centenary Bank ne Grow Project okufaayo ennyo ku bakyala. Era mukyala Kasolo yakyogedde, waliwo ba consultants abali supposed otuyamba free of charge. Nga consultant alina kuyigiriza ngeri yakubalamu bitabo byo. Consultant alina okuwa business development BDS services. Business yo gisitudde otya ogijja wazibu oba wansi. Sente nyingi si mbi, zinyuma okulya. Naye wogamba nti gw'osigadde mu kayumbako tojja genda na ku social media. Omukyala yatugambye wano
nze nagenda ku tiktok last year nga ne tiktok sigimanyi nali mu kizimbe kino kyennyini mu bride and groom waliwo omwoleso ogwo ogw'abantu abakola ku mbaga oli naŋŋamba nga sikulaba ku tiktok naggulawo peegi ye tiktok yeeriko saabuuza bingi nga noonyaanya nteeka ku tiktok olwaleero tiktok afuuse tiktok nsomesa abaana ffe tusomesa mukama kyatuwadde tukigabanako n'abalala so tusomesa abaagala okuyiga okufumba keeke naye buli wenyingira class eyo kuba mbasomesa bizinesi nina obubabuuza ani eyamanya bizinesi eno okuva ku tiktok mu baana 24 usually 10 bawanika emikono. Digital marketing works. Ate ekirungi kya digital marketing tetwala sente nnyingi nnyo otuulewo ku kasimu n'okuba ebifaananyi no filminga video n'ogisaayo teri agenda kugamba tosaayo. So bakyala bannange kisoboka okuzimba business ennene kasita oba ng'oli consistent ng'okola ekituufu tambulira mu mazima ate omuntu gw'olina okusooka okuba ow'amazima naye ye ggwe. Be honest with yourself. Loan eno ŋŋendayo okugijjayo naye ŋŋenda gisasula. Weweddamu honestly nga weeyongerayo ogigula oyinza okuba nga we ogifuna oyinza okuba nga weegambe sigenda gisasula ne weetegekera ekkomera n'ebigenderako kati awo bizinesi eba efunyeemu ki. So let's be consistent. Let's do the right thing. Let's not give up. Don't give up in the face of challenges. Mu face ya challenges toggwamu maanyi. Ffe byonna twali tubikozeeko tubifunyeeko ebizibu. Wano covid yajja woba wasomoka covid ki ekiyinza okukulema. Memory yange ekyajjukira we twasuula cakes zaali za mbaga nga nti bagaanye embaga okubaawo ne tuzisuula mu kasasiro nga tetukyayinza kuzitereka kuba zituuka ekiseera ne zoonooneka. I still remember. Naye what doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you. So let's keep on keeping on. There is nothing under the sky that a woman cannot do, that a man does. Era wano baadde batugamba nti tutandike n'okukola enguudo ntandiso kirowoozaako. Why not? Naffe tukwate ku project eza billion nga mmaliriza. Kambabuulirayo kino ekirungi ekiva mu kuformalizinga business yo. Era mu associations oba n'okwegatta nga we tuli wano mu bakyala wali ku UWIL baatugamba babayita ku PPDA. Mugende musome nendeka bye nali nkola ne ŋŋenda. Mumanyi kye baatugamba mu PPDA? Gavumenti erina okunyolwa. Abakyala abali mu gavumenti batwogererayo lwaki abasajja be bafuna government business. Mbwe abakyala nga tukola only 1% companies z'abakyala eziri owned by abakyala 1% of government business. Ne bagamba lwakiri mujje mukole 10%. PPDA netusomesa biki bye weetaaga okutandika okusupplyinga ebitongole ebinene era ne twewandiisa. Mbabuulira wano buli kyenjogera kya mazima. Obeeraawo ku makya n'oggula email nga order eyingidde ng'ekunoonyeza. Jjukira mu kuformalizinga mbabuulidde natandikira wa ku looni eya bank. Looni nejjange enjigiriza. Weewandiise, sasula emisolo, annual returns, financial card,
NSSF, pay as you earn, biringa ebingi naye bikoleka. Bikoleka. Naddala nga ssente ozikola. Oda zitunoonya bunoonya. Naye ng'okwo tuliko batono nnyo. Mukolere era olwaleero let your takeaway be, how do I register on the PPDA portal? Nyingirako ntya nange nyumire ku order ezo ennene. Bannange nsaba nkome wano, program yeyongereyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukyala tumukubire mu ngalo bassebo ne banyabo. Mukyala Brenda Sekabembe ayagaliza agabanye kyalina nange nyina byenjize. Nyabo toyanza nnyo tweyanzeege. Naye ku kyensinza otegeera ebintu bino tebyetaagamu nga toli mwesigwa. Mwawulidde gye yatandikidde ng'atwala looni kati ate azizze onoosobola. Kitegeeza tuteeke n'obwesigwa mu mitima gyaffe, ojja kulaba nga tusobola okugenda mu maaso. Ate ekinnumye 10% teweranga. Ate abakyala nga ffe tusinga obungi tulekerawo okwetya. Bannange tulumbe buli omu mukyakola, buli omu mukyasobola. Totya aboogera boogere, gwe sigala ng'olemerako. Bo kye batusinza. Bannange abasajja bwagwa ng'ayimuka gwe ng'ogamba nze nkomye, tetugenda kukoma, tusazeewo guno omwaka. Si bwe kiri. Banaye twebaza Centenary Bank, tweyanza nnyo tweyanzeege. Tutambuza n'akadde kati, mwebale kuba bagumiikiriza. Tubajukiza tulina ekitereke kyammwe temukitulekera. Tulina ekyemisana temutulekera wane emmere bufe. Togula lunch twakikozeeko dda. Centenary Bank, thank you so much. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Era nkujukiza nga tumaze omwogezi addako omukyala Stella Kakwezi era nga assistant commissioner okuva mu URSB, okuva mu URSB. Kasita amaliriza bw'ati abalina ebibuuzo Mwami Seguya agenda kuba ate nga abiddamu. Ajja sooka tuyiseemu mpolampola ku biki Centenary byekola. Awo tubuuze ebibuuzo nga bakuddamu. Kitegeeza tujja kosa speed olwakadde tuleme ate kumala budde bungi. Ate nga tugenda ew'omwogezi waffe addako munyambeko okwaniriza mukyala Stella Kakwezi era nga assistant commissioner URSB. Nyabo tusanze okulaba. The floor is yours. Good afternoon. Protocol observed. It is very hard to speak after Madam Brenda. My name is Stella Kakwezi Olimi. I work with Uganda Registration Services Bureau. It's called URSB. Uganda Registration Services Bureau is a government entity. Our work is to register businesses. One thing Madam Brenda didn't say is quality. I started buying cakes of Bake For Me many years back. I didn't know she's the owner. It's my first time to see her. But one thing that identifies her work is the cake that we eat every year. Actually, I have a son that I celebrate. I always order online. I tell them the flavors that I want, and they have always delivered the best. So there was no need for me to start looking for Bake For Me owner, because we usually look for the owners when the things are not okay. So that is something, ladies and women in the room, as we do businesses, as we create, as we do companies, let us try to maintain. Let us try to do the best. Let us try to improve every day. Let us try to brand. Let us try to give a name to our businesses. Because when you produce something good, us, the consumers, will continue consuming without even knowing who owns the thing. So I want to thank Madam Brenda for the good words. I want to start by thanking Centenary Bank for this opportunity to come and speak to the women. I bring in greetings from
our Registrar General. Her name is Mase K. Kainobwisho. She's a lady who is so passionate about women. She would have loved to be here, but because of other conflicting engagements, you couldn't make it. But she has sent me to come and speak to you. Today, I will speak about business registration, what we do as URSB, what defines us, what is our mandate as a government entity. For us, what we do best is to formalize the economy. We register businesses, we register companies, we register documents. When I say documents, I want to give an example. When you are selling your land, there is an agreement you sign. To make that document legal, you register it with URSB. That is what we do. We also we register intellectual property rights. Intellectual property is the creation of the mind. Women all over the world, we are known to be creators. We create so many things. We create designs, we create businesses, we come up with so many things. But my question today is, are these ideas that you come up with every day, are they protected? Can someone say this idea was brought up by so and so? Is it registered? Is it protected? That is my question today. Before I start talking about the business, how many ladies have registered their hustle or businesses? By show of hands. Wow. Wow. How many ladies have registered their businesses? Maybe we shall know why they have this few. But Doctor said from Grow Project said there is registration is for free, for Grow. But URSB, we register at a fee. We register a business name. That is a name that you can give to your business. A business name, you can register it and operate as an individual when it comes to registering a business name. You can register a company where you have other people that you work with and you have shares. You can operate a company more than 2 people. You can also have a sole proprietorship, which is okay. But a company is different from a business name. For example, if you are trading and you want to pay tax, when it comes to a business name, the tax number is your NIN. Your tax is what they use to register your business. But when it comes to a company, the tax number is totally different. A company stands alone. A business is attached to the owner. You are the business, you are the owner. What happens in the event that you leave this place or you leave the business will close when it is a business name. But when you have a company and you want to move on, you want to go, and you have partners in a business, in a company, what they will do is to buy your shares, but the company will continue trading. When you have your children in the company, your husband, your brothers, your cousins, the company will continue regardless of what will happen to all of you. That is much better. That's what I was praying for. Please interpret for me, because my Luganda is not that perfect. Okay. I am defining 2 important registrations here. Ndi mu kunnyonnyola engeri 2 z'osobola okuwandiisaamu business. A business name. Okuwandiisa erinnya nga liryo business erina erinnya eriryo. And a company name. Oba company gy'okoze ng'erina erinnya. A business name, you can register it and operate it as an individual. Osobola okuwandiisa erinnya erya business naye n'olikozesa nga ssekinnoomu. You can have a partnership, the 2 of you or 3, and you register a business name. Era musobola okubeera 2 oba 3 ne mwekwata erinnya eryammwe nga lye muwandiisizza ng'erya bizinensi yammwe. Now, business name, when you register it, you and the business are one and the same. Kati bwe wandiisa business
ne mufuna erinnya mmwe abaligiwandiisizza ne bizinensi muba muntu omu. Bwe tugenda company registration. When we open a company, bwe tuggulawo kampani you can be many. musobola okubeera abangi You can as well be one. era osobola okubeera omu n'oweggulirawo kampani. But a company will stand alone. Naye kampani gy'owandiisizza eba yanjawulo ku ggwe agigguddewo. It will have its tax number alone. Era kampani ejja kubeera n'ennamba yayo ey'emisolo nga yanjawulo. You will only be attached to this company in the event that to the extent of the shares you have in the company. Kati gwe ojja kuyungibwa ku eyo kampani nga tusinziira ku migabo gy'olina mu kampani eyo. If the company is to borrow, singa kampani eyo gy'ozimbye kati eyagala kwewola, and then the company is to be sued, era nga efunyeeyo n'ebigisoomooza baagala giwaabira mu kooti kampani, they will sue the company, not the owner. bajja kuwaabira kampani tebajja kuwaabira muntu kubanga bombi banjawulo. Thank you. That is the best. That's what I wanted to communicate. So as a company can operate on its own without you attaching you, the director. You can be part of it, you can operate in it, but you are two and different. Kati bw'owandiisa kampani esobola okukola byonna by'eyagala okukola ku bwayo nga eyawukanye ku ggwe eyagikola. A company can borrow on its own with its own assets. Era kampani esobola n'okwewola ku bwayo ng'ekozesa ebintu byayo bye yeegulira nga kampani. Thank you. So those are the two companies, those are the two registrations you can make. Ebyo byebika ebyokuwandiisa by'osobola okuba nabyo ng'omuntu oba nga mwewandiisiza nga kampani. A company can be a public company. Musobola okuggulawo kampani ng'erimu abantu abangi abagiyingiddemu ne batigulamu emigabo. It can be a limited company. Esobola okubeera nga yawandiisibwa nga limited liability company. It is up to that limit. You shouldn't extend outside what you have put as a limit. Ng'era ebigikwatako bikoma ku weesazeewo koma nti limiti yaffe yeeno. The benefits of registering a company. Oganyulwamu ki singa oba owandiisiza bizinensi yo? The lady before me talked about bidding, registering on public procurement system. Omukyala eyasooseewo yayogeddeko nti bwe weewandiisa nga kampani osobola n'okugenda ne weenyigira mu mirimu egy'okufuna emirimu gy'ebitongole oba gavumenti. So when you register your business or your company, you can easily bid and supply the government. Era bw'oba weewandiisizza obeera n'olukusa nga baba balanze mu mpapula nti twagala abatusupplyinga bino, oba osobola okuteekamu ebiwandiiko byo naawe oyinza n'okuyitamu. Centenary Bank is giving loans to registered businesses. That is the reason why they have called us here, to come, register, formalize, so that they can give you money. So you can access credit if you are registered. Kati ne Centenary Bank ewa looni eri ebitongole. Kati ensonga lwaki ebaliise bajje bakuyisizeemu otegeere bizinensi yo, osobola otya ogiwandiisa. You can grow your business. Osobola n'okukuza bizinensi yo. The ladies were talking about growing and thinking big. You can only think and grow big if you can access finance. Osobola okukola n'okuza bizinensi yo bw'obanga osobola okufuna abakuyambako ne zirooni. There are so many projects, there are so many companies, there are so many programs that are coming from the government and even the funders outside. They are willing to fund the businesses of the women. Waliwo abantu bangi ebitongole bingi ebyagala okuteeka ssente mu bizinensi ez'abakyala. But these businesses are not registered. Naye akabi bizinensi z'abakyala bano si mpandiise. We are over 300 or 200 in this room. But only 1% or 2% of businesses are registered. Kati ffe wano tuli bangi wano naye ekitundu kimu ku 10 be bokka bawandiisizza bizinensi zaabwe. So we are here today, URSB, to register your businesses. Kati ffe aba URSB tuli wano leero kubayambako okuwandiisa bizinensi zammwe. I have come with a colleague, he's seated behind, will register your business. Nzize ne munnange atudde wali emabega osobola okugenda omwebuuzeeko engeri y'okuwandiisaamu bizinensi yo. Now,
as URSB, we moved from manual systems to online systems. Kati ffe ng'ekitongole twateekawo enkola ng'omuntu asobola okwekolera ebintu bye ng'ali ku kompyuta yekka. Our businesses, all our registration services are now online. Kati okwewandiisa kwonna omuntu asobola okugenda ku mutimbagano ne yeewandiisa nga tagenze na ku woofiisi. But we also have regional offices. Naye era ne woofiisi tuziyina mu bitundu eby'enjawulo. We have one in Mbale. Tuyina emu e Mbale, Arua. We have Masindi. Ne Masindi tulinayo. Masaka. Ne Masaka balinayo. Hoima. Ne Hoima balinayo. And Gulu. Ne Gulu balinayo. Of course, Kampala we have Posta. Era wano e but right Kampala now we are at Georgian Street. Posta is renovating. Kaakati ne mu Kampala weetuli era tutudde wali ku Georgian Street. Head office yaffe eri Kololo wano. Wadde ekitebe ekikulu kiri Kololo. Kati okujjako ezo office mukaaga, we work with a project called TREP, which is Tax Expansion Program in Uganda. Era bakola n'ekitongole ekyo kyayogeddeko ekikwatagana n'abalala mu kuwandiisa. We sit with URSP people all over the country. Era bonna bakolera wamu mu woofiisi eza URSB. We have 47 centers. They are called TREP centers. Era balina ebifo osobola okugenda ne weewandiisa 47 all over the country. Okwetooloola eggwanga. We are planning to partner with private sector. Era kati baagala kukoleraganira wamu ne private sector foundation. Centenary is one of them. Era ne Centenary Bank y'emu ku ebyo. Where Centenary is, the MD talked about how many branches? 82 branches. Era nti n'enteekateeka zigenda mu maaso nti lw'onoowabeera Centenary wonna era omuntu ajja kuba asobola okugenda n'ayingirayo ne yeewandiisizaayo. We are phasing out the project. We are starting small. But we are focusing on areas where we are not. Tutandise mpola ng'ekigendererwa twagala tubeere mu bifo ffe we tutasobola kutuuka. We are going to have a desk and a staff who will be sitting in the bank. Tujja kubeerayo ne staff owa URSB ng'atuula mu banka abayambeko okwewandiisa. There are different banks, not only Centenary Bank. Si mu Centenary Bank mwokka naye ne banka endala. Yes, that is what. But besides that, we are cognizant of the fact that there are people who have businesses but have challenges. They cannot operate online services. Naye era tukimanyidde dda nti waliyo n'abalina zi bizinensi naye nga tebasobola zikolera ku mitimbagano. So we do business clinics. We come stage and register businesses for 2 weeks in your villages. Y'ensonga lwaki naffe tufuna akaseera ne tugenda ku byalo eby'enjawulo abantu ne tubategeeza nti tuzze okubayambako okuwandiisa ne tubawandiisa. We believe when you have everything, we can register your business within 3 hours. Tukkiriza nti omuntu bw'aba alina byonna ebyetaagisa okuwandiisibwa mu ssaawa 3 aba awedde. Even when you don't have them, we have time with you in those 2 weeks. We'll be able to help you and you register your business. Era wonna we tuba tugenze ne tutuuka nga ebyetaagisa tobiina byonna tukuwa mu bbanga erya wiiki 2 tusuubira oyinza okuba obifunye n'owandiisibwa. As URSB, we don't stop at registration of business. We register intellectual property rights. Tetukoma ku kuwandiisa buwandiisa bizinensi wabula n'ebyo ebya ssekinnoomu bye byekoledde. The intellectual property is the creation of the mind. For example, if you write a book, if you're an author, kyetutegeeza ebyo ebyamagezi g'omuntu byekoledde ng'eby'omu magezi g'omutwe okuwandiika obutabo, if you're a musician, oba we oli do muyimbi copyright. nga tebisobola kucupulwa. We protect what you create. Kati ffe tukuyambako ne tukuuma ebyo ne bitabbibwa oba ne bitacupulwa. We also have a department that it is under business that facilitate access to credit using movable property. Now, I know it is going to touch him. Let me explain it better. We support women who don't have land Tuyamba abakyala abatalina ttaka but have other properties naye ng'ate balina ebintu ebirala bye beegulira to access credit from these banks. olwo ne bibasobozesa ebyo bye beegulira okufuna looni mu banka. How do we support these banks to lend to you? Tuyamba tutya omukyala oyo okufuna looni mu banka? They used to say that movable property like household items, livestock and others, they are not easy to trace.
kati banka zabeeranga zigamba nti bino ebintu ebiyinza okukozesebwa okusingayo nga entebe fridge nti byali bizibu banka okubitwala. The government put up a register that we have. Kati government neteekawo ekiwandiiko ekisobola okuwandiikibwamu ebintu bwe bityo. When a centenary lends to you and you give him a cow, goat and other, centenary registers in this system to show that you have borrowed using this system. Kati nno bw'oba ogenze mu banka nga owaddeyo nteeyo oba pikipiki yo ng'oyagala ekozesebwe ng'omusingo ku looni, kati banka eba esobola okugutwala ng'omusingo n'egenda n'ewandiika mu kitabo ekyo eky'ekitongole kya URSB. And now we have people who say transfer your ownership. With this law and URSB, we discourage transfer. We say register the interest, don't transfer ownership until you default. Kaakati nno enkola eyo erambika bw'eti nti obw'owaayo omusingo guba tegufuuse gw'oyo akuwoze, wabula oba owandiiseeyo nti kino kyempaddeyo kifuuse omusingo kikyali kyange naye kifuuse omusingo kwa looni gye neewoze. So please go to Centenary Bank kati nno and mugende mu other bank banks. ne banka endala. Borrow using border, motor vehicle, household items, livestock and all others that you mugende know. mwewolere ku bintu ebyenjawulo ebyo byayogeddeko. And the law will protect you. N'etteeka The lijja system will kukuuma. protect you. Enkola ya gavumenti ejja kukuuma. Lastly, we have Ekisembayo. a department that we handle with companies that are suffering, are struggling, they want to close business. Kati tulinayo n'ekitongole It's called ekiyamba insolvency. ekitongole tulinayo department oba ekitongole munda ekiyamba ku kampani ezirina obuzibu eziyinza okuba nga zaagala na kuggalawo. We help you to close legally. Tukuyamba n'osobola okuggalawo emirimu gya kampani eyo bulungi mu But these days mateeka. we changed the strategy. We don't help you to close. We help you to recover, to come back to business. Kati ffe twakyusaamu n'okukyusaamu, tetukuyamba oggalewo bizinensi yo kampani, wabula tukuyamba kampani eyo eddemu amaanyi. Usually it is administration, management and other issues that close companies. Oluusi bizinensi eyinza okuba eyagala kugwa olw'obukulembeze obugirimu obutali bulungi. We train business owners. Kati naawo tujja ne tusomesa bannyini bizinensi. We bring so many people who have done business and succeeded, failed and succeeded, to speak to the business Era community. bizinensi ezo tuzireetera abantu abalala abakozeeko emirimu bwe gityo ne bakola bulungi bajje bawoona amagezi. That is what we do. Kyekimu ku Madam bye is waiting tukola. for me. Thank you so much. Mwebale Some nnyo. other time, the desk is behind. You Tulinawo can emmeeza consult emabega and wali get more. w'osobola I thank okugenda. you. Okay, omukyala tumwongere obugalo banange. Bino twaze tetubimanyi tubiyize buyizi, tumwongere obugalo. Era nga atwongera obajukiza nti mulengera omukyala ali mu lwera green emabega wali mu Kasonda. Waliwo tiimu awo eya grow babagamba mugende abaafunako akuloniza grow babaleetedde bagenda okwongera obayambako business zirema ate era kugwa ate era omulundi ogujja ndowooza olisobola singa oba otegedde ekituufu awo mu Kasonda. Tulina bannaffe aba Zamzam skilling group webali tubalamusaako. Tulina abakyala abaavudde mu Buganda mwebale kujja. Abakyala twongeremu amaanyi. Nze nange nyina byengenda okyusa nga nvudde wano. Kakati akaseera ke tugendamu ka bibuuzo. Tugenda kukola mangu era nga manager Seguya agenda kuba abiddamu, agenda sooka abayisemu mpola mutegeere centenary yeekola biki ebipya kubanga buli ssaawa waawo ekizze. Waawo okalubirizibwa ate nga waliwo ekyajja ottereza nga tokimanyi. Agenda kuba nga abayitiramu mumale mubuuze ebibuuzo. Tetujja kuba bangi nnyo lwakadde aye tumanyi tuli ekyemisana kyaffe. Toyanza nnyo toyanzeege. Bannange mwebale tugumuyikiriza kambasabe mwekubireko mu ngalo. Amannya Seguya Martin Mulindwa. Chief Manager Personal Banking. Kitegeeza ki nti nkwasaganya emirimu eja namunigina omuntu namunigina ng'ayagala okufuna ebikozesebwa ebya bank. Munzikirize ngenda kubatangazaamu katono biki ebiri ku banka. Ngenda kutwala budakiika butono nnyo kuba bantegeezeza nti naabe ebyokulya nabo bakoze batya baatuuse dda era beeteeseteese. Era bwe mmaliriza bwe nti tufuneyoko ebibuuzo bitonotono
tubiddemu ate ebirala tujja bisindika mu bifo ebyenjawulo gye musobola okujja solution naye byonna ebinaabibuuziddwa tujja kubiddamu wano. Ekisookera ddala mu Centenary Bank Managing Director yayogedde ku pillars, yagambye pillars 4 oba kaŋŋambe ebintu ebyesigamiddwako 4. Ekimu ku ebyo yayogedde ku kye tuyita access oba okusobozesa omuntu okufuna service za banka byetuusa ku bakasitoma nga tateganye. Kati mu access omwo yagenze n'ayogera ekimu amatabi 82 mu bitundu ebyenjawulo. Ekyokubiri kye yayogedde ku ba agent era n'atutegeeza nti tulina ba agent 1,000 era ye banka ekyasinze ba agent mu ggwanga nga buli woosobola okugenda wonna osobola okulaba sente agent. Lwaki sente agent? Kubanga banka bweggalawo eyina essaawa kwekoma okukolera naye ate sente agent asigala akola ki? Akola. Kati waliwo n'ekirala kyeyayogeddeko nti tulina bakasitoma akakadde kamu akakozesa enkola ey'essimu gye bayita sente mobile. Kati nyinza okuba nga ndi wano ng'olina akawunti mu banka naye nga toyungibwanga ku nkola eyaki ey'essimu gye bayita sente mobile. Eyamba etya? Teweetaaga kulingira bank gw'okukola bizinensi yo mu bank. Kuba enkola eno eya sente mobile eri ku *211# abalina essimu zino ezitali za sseereza oba omuntu oyo eyasobola okujja ku mutimbagano Play Store n'afuna app ku ssimu ye n'agiteekako nga bw'atunula ku ssimu ye alabako sente mobile, oyo naye asobola okugituukako. Kiki kyekola? Sente mobile eyo okusookera ddala etusobozesa okutegeera ebiri mu banka akawunti yo nga tolinnye mu bank. Ne bwe ziba ssaawa 10 ez'ekiro n'ogamba baŋŋambye okumpeereza ssente okuva mu Amerika, kuba ffe eno tuba twebase ng'ate Amerika bakola batya? Batunula. Kati oli bw'aba yazikuweereza n'akuweereza ka message nkuweerezza, oba osobola okukola ki? Okkeberako. Tuli ffenna osobola okukebera ebikwata ku akawunti, osobola okuweereza omuntu yenna ssente okuva ku akawunti yo okugenda ku akawunti endala okutuukira ddala ku miliyoni 5. Kati gwe abadde agamba nti nze nagenda mu bank sooke nzijeyo miliyoni 1 ate ngende ngiteeke ku akawunti ndala, osobola obyekolera nga tolinnye mu banka okutuukira ddala ku bukadde bumeka? 5. Osobola okusasula ebintu ebya bulijjo school fees nga tolinnye mu banka. Edda banka ezajjulanga nnyo nga bwogenda ku ttabiza byaffe osanga wajjudde. Kati ekyo banka yakisalira amagezi n'esobozesa ba agent. School fees osobola okugenda ku ki? Ku sente agent n'osasulira awo. Osobola okubeera ku sente mobile ku ssimu yo n'osasula ki? N'osasula ng'okozesa ssimu. Osobola nga njagala okusasula omuntu alina akawunti mu banka, nsobola okuzijja ku akawunti yange nga nkozesa ssimu sifulumye ne zigenda ku akawunti yo mu sekendi emu mu katikitiki kaki kamu nga sente zikoze eki. Oyagala kugula airtime, oyagala kusasula bya TV bino Star Time, Go TV, DSTV, byonna osobola obikola. School fees osobola. N'ayagala okuweereza sente mu banka endala, tinjagala kuweereza sente ezitasukka miliyoni meka? 5. Osobola okikola ng'otudde awo mu ddakiika nga 3 ng'oli ali mu banka endala akoze atya? Sente zituuse ku akawunti ye. Kati tolina kweraliikirira nti bannaye ate nina okugenda mu banka ye sente mobile. Kati tekoma ku ekyo, sente mobile eyo era ekusobozesa okuggulawo akawunti ng'oli wano, era wenjogeredde wano waliwo abaguddewo akawunti wano kuba tubadde tulinamu ba sales team nga batambula. Kiki kyokola? Bw'oba ogenze ku app eyo waliwo awali sente on the go ng'onyigako ng'ekusaba ndagamuntu era ng'ekuluŋŋamya nti kati ndagamuntu giteekewo egikuba ekifaananyi. Mwattu essimu ejja kuba ndagamuntu ekifaananyi
ebigambo byonna ebiri ku ndagamuntu yo biyingire mu ssimu. Tuli ffenna ekubuuzeeyo ebibuuzo ebimu banka bye yeetaaga okumanya ku lw'abatukulembera ba Senkulu Bank of Uganda. Tugambe nti ennyingiza z'omuntu ono ziri mmeka, akola mirimu ki, kuba ebyo essimu tesobola bitegeera. Tuli ffenna kuba gw'omanyi nti nkola mulimu gundi, ndi mulimi, ndi musomesa. Kati ebyo olina biyingizaamu mu ddakiika 3 akawunti eyo oba osobodde ogikola ki, okugiggulawo. Kati ekisinga okutwewuunyisa, tulina abantu bali eri Dubai, bali Kenya, bali Rwanda, bali mu nsi ez'enjawulo beggulirawo akawunti, naye ate bannaffe abali wano bo bagamba nina kugenda muki mu banka. Mwattu osobola ogiggulawo ng'oli wano. Tekomye ku ekyo, Sente Mobile eno ekusobozesa okwewulirako sente. Ziva ku sente mmeka? Ku 5,000 okugendera ddala waggulu, up to 5 million. Esinziira ku ki? Esinziira ku bintu biki? Bibiri. Ku nkozesa ya akawunti yo, ti akawunti eno etambula etya, omuntu agiteekako ko sente. Kati okusinziira ku bw'okozesa akawunti, munda mu yo mulimu kalimagezi program eyagiteekebwamu ebalirira nti obusobozi bw'ono buli buno. Nga bwe weewoola ku MTN Money, n'ofuna loan ku MTN, oba n'ofuna loan ku Airtel, ne ku Sente Mobile kuliko loan ekyenjawulo. Amagoba agali ku Sente Mobile loan matini nnyo bw'ogageraageranya ku ki? Ku zino mobile money. Kati osobola ogikozesa. Era tulina bakasitoma bangi ye buli lunaku kyakola ng'agendako nga yeewolayo emitwalo gye 10 oba akakadde kamu, okusinziira ku ngeri gy'obadde otambuza akawunti, kubanga kagendedde kutuuka ku miliyoni meka? 5. Ate mwattu ekirala ekisanyusa nti ekusobozesa n'okusasula okutuuka ddala ku myezi 3 gw'olonda ebbanga. Oyinza obbagamba looni ze gye njagala okufuna njagala ya mwezi gumu, oba njagala ya myezi 2, oba ya myezi 3, naye nga buli mwezi oteekayo z'olina okukola ki? Okuteekayo. Kati ekyo ekyenjawulo ekigiriko okwawukanako ku zino zi telecom oba mobile money ze tumanyi. Yeyo sente ki? Sente Mobile nungi nnyo, era osobola ogyeyungako nga tolinnyena mu ki? Mu banka. Ogyeyungako otya? Okusookera ddala essimu gy'okozesa eteekwa okuba nga eri ku ki? Ku akawunti. Oteekwa okuba nga gye watuwa ku ki? Ku akawunti. Muntegedde, ennamba eri ku akawunti gye watuwa ku akawunti yo eteekwa okuba gy'ogenda okuyunga ku ki? Ku mukutu guno. Kubanga bw'ebanga tezifaanagana, yo kalimagezi ejja kulaba nti naye ennamba gy'okozesezza si yeeyo, tejja kukkiriza kweyungako. Ekyokubiri, weetaaga okubeera neki? N'endagamuntu. Kyekyokubiri kyokka. Mwattu ng'otandika kukozesa ki? Sente Mobile. Saavisi nyangu, saavisi nungi, saavisi esanyusa. Kati munzikirize njogereko ku kintu ekirala, kubanga ekyokugulawo akawunti nkyogeddeko. Teweetaaga na kufuluma n'ali wano nga toyungibwangako ku Sente Mobile. Osobola okuva wano ng'oyungiddwa ku Sente Mobile. Kuba tulina abayambadde bu t-shirt obwa blue obuliko Centenary Bank bw'osobola okukola ki? Okutuukirira. Munzikirize ate njogereko ku loan, kubanga abantu bangi babuuza nnyo ebibuuzo ebya loan. Njagadde neebuuza ekibuuzo nkiddemu, nsuubira bwe naakiddamu ojja kuba naawe otegedde. Njawulo ki eri wakati wa banka ne Sacco? Njawulo ki eri wakati wa banka ne Sacco? Enjawulo tuzimanyi. Kati Centenary Bank nga bank terwanagana oba teri mu competition ne Sacco. Nedda. In fact omulimu gwayo omukulu kuyambako zi Sacco okubatuusaako service eyo gye muli banka gyetali, kubanga banka egulirawo Sacco account. Tuli ffenna. Kati banka kyekoze ekirala kwe kusobozesa abeewoze mu Sacco okusobola okufuna ki? Okumanya ebiri ku akawunti zaabwe. Kyekyokubiri. Ekyokusatu, bwe tujja ku kyokwewola,
bank ebalirira etya amagoba gaayo? Ekozesa kye tuyita reducing principal balance. Reducing principal balance. Reducing principal balance. Ekitegeeza nti singa nali neewoze akakadde kamu mu bank nenzija nensasulako emitwalo 10, amagoba agaddako okubalirirwa tegabalirirwa ku ki? Ku kakadde. Gabalirirwa ku ki? Kuzisigaddewo 9. Kati bwe nsasula era 10 ku 9 ne wasigala 8, amagoba agaddako tegasasulibwa ku ki? Ku kakadde, gasasulibwa ku mmeka? Ku 8. Bwetyo bwegenda ebalirira ki? Amagoba. Era ogenda okugabala nti singa mba nfunye akakadde kamu mu Sacco nenfuna akakadde kamu mu Centenary Bank okumala emyezi 6, kijja kwewuunyisa nti amagoba agasasuddwa ku byombi banka eri wansiko okusinga ki? Sacco. Sacco emirundi egisinga yebeera flat, interest yayo ebeera ki? Flat. Kitegeeza bwe tukuwa akakadde kamu tuli ku 3%, buli mwezi ojja kusasula ki? Amagoba ga ki? 3% okutuusa lw'okola ki? Bw'omalayo. Ekitegeeza singa mba nfunye looni okumala omwaka mba nfunye 3% okumala emyezi 12, kiba kyenkana ki? 36. 3 times 12 is 36. Kati tesobola kubeera nga evuganya bulungi mu banka ku nsonga ey'amagoba. Y'ensonga lwaki banka zibeera wansiko okusinga ki? Sacco. Kiki kye neetaaga okufuna looni mu banka? Ebintu biri bibiri byokka. Ekisooka, wateekwa okubaawo ennyingiza. Ekintu ky'okola ekivaamu ki? Ssente. Kuba ssente ziba zikuweereddwa mu bank teba grant, tekiba kirabo. Ziba zirina okukola ki? Okukomezebwawo. Tuli ffenna kati omuntu ateekwa okuba ng'ayina ekintu ky'akola ekimuwa ssente zajja okusobozesa, kijja omusobozesa okusasula ki? Looni. Ekyokubiri tuba twetaaga omuki? Omusingo. Kati emisingo gyawukana. Kati waliwo abamu emisingo nga bayina amataka. Naye Centenary Bank ye banka eyatandika nga ewola buli kika kyaki? Kya kasitoma. Mulimu bakasitoma nga bo tebalina misingo, tugamba abavubuka. Mu Centenary Bank mwe muli looni yokka eziyitibwa ez'abavubuka. Mu Centenary Bank mwokka mujja ozisanga. Kati abo abamu balina emisingo naye waliwo abatalina miki? Misingo. Kati abo ki kye tukozesa? Era tubasabayo abantu waakiri bameka? 2 abajja okukola ki? Okuba baggalanta be abatukakasa nti ono tumumanyi, bizinensi ye tugimanyi, ajja kusasula. Tuli ffenna. Kati njagala nsembeyo na kino kuba njagala nfuneyo kati ku bibuuzo ndyoke mmalirize. Tetusinziira ku musingo okuwa looni. Oli ayinza okujja n'agamba nze nina omusingo gwange gwa miliyoni 10 oba gwa miliyoni 5, mumpeeyo looni ya miliyoni 3. Mwatu ayinza n'okulema okufunayo ne miliyoni. Lwaki? Kubanga ffe tutunuulira nnyingiza. Ennyingiza yeesasula ki? Loan. Ekyokubiri, omusingo ogwo gwawukana. Waliwo oguli ogw'ebintu ebitambula nga commissioner byayogeddeko chattels, era abali eyo mu byalo eyo wano mu kibuga tetutera nnyo bikozesa. Batono betubikozesaako. Oli n'agamba nina fridge, nina cooler, nina ebisolo zange zino nga gwe musingo, era banka ezikozesa. Tuli ffenna. Waliyo oli aguze ploti, ayina ekibanja, byonna Centenary Bank ebadde ebikola okumala ebbanga gonna, era ne kaakati ebikola ki? Ebikola. Tuli ffenna. Munzikirize njogere ku grow. Centenary Bank y'emu ku banks eziwadde ze tuyita grow loan. Grow loan sente ezo ziva mu ki? Mu government. Zaweebwa World Bank neziyisa mu government naye nga zaabaki? Bakyala. Looni ya grow etandikira ku miliyoni meka? 4 n'etuuka ku miliyoni 2. Business eweebwa sente eza grow eteekwa okubayo nga ya mukyala. Obanga bweba kampani ebitundu ebisinga obungi 51% yaki? Ya mukyala. Kati nga bank sente government zeetuwa oba PSFU zeetuwa
oluusi zijja ne ziggwawo mangu kubanga amagoba gaazo maki matono. Kubanga amagoba gaakyo maki matono. Kati tugambe kambaweyo ekyokulabirako bwe tufuna biliyoni 6 okuva mu GROW mu Centenary Bank kitutwalira olunaku lumu n'ekitundu sente ezo okubanga ziweddewo. Kati singa batuwa biliyoni 6 leero lwakusatu lwakuna omuntu okutuuka ku lw'omukaaga sente ezo ziba zikoze eki ziweddewo, naye ng'ate abazisabye bayitirivu obungi. Kati njagala mbabuuzeyo ekibuuzo, singa omuntu omu asabye looni ya miliyoni 2 ne bajja 5 ziba sente mmeka ezibaweereddwa? Abantu 5 buli omu azze asabye miliyoni meka 2. Kitegeeza abantu 5 bamazeewo kaki akawumbi kamu. Tuli ffenna. Kati bwe ziba biliyoni 6 ekitegeeza nti 5 times 6 abantu 30 baba bamazeewo sente di mu nnaku 2. Kati omusango teguba kuki ku bank. Yensonga lwaki bank egamba tulina products ki endala zesobola ziri nga tuzirinda kuba bwe zijja ne ziggwawo tuba tetulina kyakukola ki kyakukola. Tuba tulina kulinda abalala basasule tufune ate zitusobola okukola ki okuwola omulala. Naye era tekitegeeza nti banka terina products endala. Banka product endala ezirina ezisobola okuyamba customer okufuna capital eya buli kintu kyonna. Munzikirize enkomaawo kubanga obudde butukoze ekibantegeeza nti ab'emmere bagamba bannange emmere ejja kuwola. Naye kanfunayo ebibuuzo 5 byokka. Essimu nja kugireka eyange manager w'abakyala mu Centenary Bank mulengeddeko. Nja kusaba abakulu batambulizeeko ku mizindaalo. Ebibuuzo bimeka? Ndaba Deputy Mayor alina ekibuuzo. Deputy Mayor wano munzikirize nsobole okukola even distribution. Ewa Deputy Mayor we tujja okusookera tuddeko wano waliwo omukyala ali wano ate tuddeko emabega omukyala ndowooza bensonzeeko bannyambe bayimirire nsobole okuba nga nzikiriza. Omukyala ali wano waliwo omukyala oli yes alina red skirt Hajati Mpunga obasatu. Waliwo omukyala ali wano ayimirire. Kati tufuneyoko n'ali emabega. Waliwo omukyala ali mu black eri awanise omukono. Kati singa osemberako asembereko then n'oludda luno yes nyabo naawe kati be 5 mujja kunsonyiwa kuba mundi bubi mugamba obudde bukoze ki buweddeyo. Kati ndowooza nja banaabuuza ekibuuzo n'enkiddamu ne ngenda ku kirala. Hajati Mpunga. Neyanza nnyo Mwami Martin, twebaza Centenary Bank initiative eno gyekola era tubeeyanza okubeera nga mu uplifting abakyala. Kati nze ng'omukyala wa Kampala Central Deputy Mayor sigenda kusooka kubuuza munzikirize kubanga ekituufu ekitebe kyammwe nze nga Mayor wa Kampala Central kitudde mu Kampala Central mu CBD. Naye nze nina okwemulugunya okuva mu bannange benkulembera nabo ne executive yange nsooka okurecognizinga abakyala baffe muwanikeko ku mikono katono. The women leaders. Kampala Central oye. Kampala Central oye. Abakyala oye. Centenary oye. Mpungu oye. Bannange lwaki njogera ensonga eno titosobola kubeera mubeereko n'ekisaba naye Centenary Bank ng'ekitebe kyammwe ekikulu kitudde mu Kampala Central. Wadde ssente bwe zijja tukimanyi waliyo ne baganda baffe abava mu bitundu ebirala abagala opportunity eyo. Naye abakyala baffe bamobilizinga abakyala ba GROW. Naye nkukakasa Mwami Martin tewali muntu n'omu yali considered ate nga bali baqualifyinga. However much you have a lot of national pressure, Kampala Central mugisoosowaze bannange. Era nze mbakakasa okuva n'olwaleero nga ndi wano sigenda kukkiriza kuddamu kumpoleza bw'ate simanya twafunye ekiwagu kimu bw'ate ekitundu ky'ekiwagu akatono kalya ne munno. Abakyala baffe aba Kampala Central mbakunga bwe tunaba tuvudde wano insha Allah buli omu aregisteringe tewaba tubuulira mbu wadde sente zize entono
kasita n'abantu ab'ebitundu ebirala babenefitinga ku luno nange kanwaneko erwanira ebuka ekuuka ejjembe. So banaye mbasaba musitukirewo, tujja genda ku banka essaawa yonna. Kaakati ekibuuzo, nina abantu be tukulembera nga bamufuna mpola. Abantu abamu mu areas endala bafuna ku ssente zino, abamu bansinga ne sayizi. Naye mbadde nsaba abantu baffe naddala abali mu areas ezirina need eri high, mufuneyo ka arrangement, because Centenary njikakasa mweba wizard b'okupakegingira abakyala. Omukyala bw'aba alina omudaala gwe, ate ng'omusaba omusingo, ate ng'oyagala akuleekulane, kati anaakulaakulana ddi? Njagala tubalancing a national cake. Nze Mpungu bwe mba nsobola okugenda okuserena ne nnyaka caayi, n'oli omukyala muganda wange akola mu Kivulu, akola mu Kisenyi mu ghetto, akola mu Kagugube, akola e Bukesa, naye mumufeeko naye afune ekigulira Magala Eddiba. Era mbadde nsaba, even if it means to give us a special desk ng'abantu ba Kampala Central, Martin, you're my brother, nja kujja oba naasiibaawo, naye abakyala ba Kampala Central mulina obbawa ku ssente, kubanga be bakyala abakuuma ekitebe kyammwe omuliro gwokya bbiri. Neyanziza nnyo neyanzeege, mutubulire abantu abo abatalina byapa, abatalina misingo, kasita beemanyi, buli omu amanyi munne waasula, basobola okwegarantinga, bateekwa okufuna ku ssente ezo. Neyanziza neyanzeege. Kampala Central oye, Centenary Bank oye, woolaba omukyala mu bukulembeze, tuyige okwesapootinga. Mpungu mumwagalire ddala ddala, mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Neyanziza nnyo ndowooza nja kutwala bibiri oba byonna babibuuze nsobole okubiddamu omulundi gumu. Neyanziza nnyo ssebo neyanzeege. Erinnya Mary Bernadette Nalumansi Buwembo. Ndi ssaabasomesa Bweyogerere Parish, omusomesa omukyala. Ssebo njagala okutangaalamuuko Centenary Bank nagitandika okugibeera mu myaka gyadda nnyo nga naakafumbira myaka gyange gy'obuvubuka, naye wazzeewo kye bayita ATM kati mulesewo ne Cent Mobile, naye byalabika nga byankalubiriramu, nensigala nga ngenda mu banka kugyayo ssente zange nozibankinga. Naye bw'oba oggyayo ssente oba okuzibankinga, kyekimu n'okuziteeka ku ATM oba nga oziyisiza ku ATM oba ozigire ku ATM, ssente ze zimu ze mukyajinga nga ndaba bw'ogenda mu banka zisingamuuko. Ssebo nsaba kuntangazaamu. Webale nnyo, webale ddala. Tuyinza okugendako, waliwo omukyala oli then waliwo eyabadde emabega yabadde mu black yabadde wali. Okay. Yes, hello. I just wanted to make a quick question. The phone number that I used to open the account disappeared. How can I register? Can I be able to register my new line so that I can have access to the mobile banking? Thank you. Neyanziza nnyo ssebo okumpa omukisa guno okubuuzaako ku kibuuzo. Amannya gange bampita Mwesigwa Annette okuva ku St. Annette Junior School Namugongo. Nze ekyembadde mbuuza ssebo nti ffe ndi mu private school, nti ffe ng'aba private schools tukoze tutya naffe okufunako kuno ku ssente za SACCO, kubanga ebiseera ebisinga
tuba twagala okudevelopinga nze nina amasomero mu Namugongo naye ntuyinza otuuka ekiseera nga neetaagako ku ssente naye engeri gyendi nti essomero lya private mba sirina busobozi bukola ki bufuna ssente kati ngeze ziba eza saako kati nsobola ntya nze nga alina essomero lya private okufuna ku mukisa ogwo nsobole okukulaakulana. Then n'ekibuzo ekyokubiri kiri ku ssente mobile. We safe kubanga omu ku ba staff members wenkolera esimu ye bagimubbako ng'erina eyo app ya ssente mobile naye buli lwe twateekangako ssente omuntu eyagiba simanya access gye yakozesa mpaka omukyala bwe yatugamba tulekeraawo teeka ssente ku akawunti ye kubanga nga buli bwe tuziteekako ssente omubbi eyabba essimu ng'abeera accessinga akawunti ye kati tusobola tutya okubeera safe nga tulina eyo app ku ssimu zaffe in case ng'essimu zitubbiddwako. Mpozi n'ekisembayo oyogedde ku bintu ebya ssente naye mbadde nsaba neera otubuulireko kweno machine gye bayita token machine kuba bwe tugenda oluusi ku branches eza Centenary nga tuba twagala oba okugyayo statement they encourage us to get the token machine naye oluusi actually nze sibimanyi nze nga teacher owa alina account mu Centenary about the token machine mugaso ki ogwayo era mbadde nsaba tubulireko disadvantages ne advantages of using the token machine. Thank you very much. My name is Mwesigwa Annette from St. Annette Junior School Namugongo. Neyanziza nnyo ndowooza asembayo ali mabega wali ataddeko black. Madam Dorothy ali eno eno tunula emabega mu aisle asembedde ddala oli emabega mu aisle ku right hand side. Si oyo edde eno ali eno ewuuna eno mu aisle wakati wano ali wakati wano ng'afuluma. Neyanziza nnyo okumpa olukisa luno eno pitibwa Mulungi Mariam youth chairperson Mengo Kisenyi Kampala Central. Ekibuuzo kye mmanyi njagala osooka obbuuza ogambye nti mu Centenary temusaba musingo kyenja osookerako ddala kati ekyomusingo temugusaba njigyeyo looni like ya 1.5 ku investinga mu business so in all a sudden nensangibwa mbu nemereddwa okusasula so muyinza kunkwasaganya mutya kuba saawaayo musingo like safuna naba neeyimirira ekibuuzo ekyokubiri mutugamba okugulawo accounts ne tuziggulawo nga mwagala tuwola looni maze ogiggulawo bulungi muŋambye njije ku branch yammwe proceeding n'ebiddirira ntuuse mumbuuzizza ebibuuzo bingi muntambuzizza munzizizza eri munziza ezi finally ne munzikiriza but later on ne muŋŋamba nina okumala okusavinga like at least 6 months okusobola okumpa looni kyokka ate nze nzize nga ndi mu bwetaavu nga njagala kumpola kati bwe mumpadde emyezi 6 ez'okusavinga kati naasavinga atya nga nze ndi mu buzibu njagala kumpola ssente kiba kitegeeza mutaddewo like situation egezaako okunnemesa okumpola ssente
kuba nzize ndi mu bwetaavu njagala kwewola sirina ssente ate oŋŋamba sooka omale okuseevinga emyezi 6 ejaki tweyanziza nnyo ekibuuzo nkitegedde haleluya kakati ebibuuzo bino bibadde birungi nnyo era bwe tutandika ensonga y'ebibuuzo ninawo mukama wange wano GM Beatrice Lugalambi abiwulidde era nsuubira yandiyagadde n'obudde bubeere buwanvu naye mmwe mwatusabye edda nti n'ab'emmere bazikomyewo nawe bantegeeza nti emmere ekoze eki ewola naye bino tugenda biddamu byonna kansooke nekya Honorable Hajati Mpungu. Honorable Hajati Mpungu ayogedde era tuwulidde era ekibuuzo ekimu kyabadde agamba lwaki bano aba Kampala Central tebakola ki tebalowoozebwako naddala ku kya grow loan kyekibuuzo kyekisoose oba comment esoose munzikirize ŋŋambe bwe nti gavumenti gye tulimu ya ggwanga lyonna tuli ffenna gavumenti gye tulimu yaki ya ggwanga lyonna abali e Kitgum abali Arua abali e Moroto abali e Kisoro n'abali e Hoima bonna bagamba ffenna twagala ku ki ku keeka eyo tuli ffenna kati ngenda baddamu bwe nti Centenary Bank ng'efuna looni ezaasooka eza grow zaali biliyoni 6 naye tugenda okuzifuna application abantu abasabye okufuna loan ne babawerera ddala nga sente ezeetaagibwa eza loan nga bamaze okusaba nga ziri biliyoni 24 biliyoni meka 24 ne tufuna biliyoni 6 kati banki yalina okusalawo ebintu nga 2 ekisooka yalina okufuba okulaba ng'ekola equitable distribution obanga esaasaanyako sente zino mu ngeri eraga nti abantu ab'ebitundu ebyenjawulo bakola batya bafuna ku sente naye nga era nga bwolaba biliyoni 24 nga zezeetaagibwa application eziri mu system ne tufunye biliyoni 6 ate nabawaddeyo nekuzi example nga abamu ku basoose okusaba looni zino nga looni asabye miliyoni meka 2 omulala asabye 100 nabawadde ekyokulabirako nti bw'ofuna abantu 5 buli omu asabye miliyoni 2 akawumbi kamu kakoze katya kaweddewo kati nga kitukakatako okulaba nga tukola balansi ya looni zino ebitundu ebyenjawulo munzikirize ŋŋambe kino banka zonna baatuyita ne tugenda mu paliamenti okunnyonnyola ku ki ku grow era ne tulaga engeri ebitundu ebyenjawulo bye bifunyeemu looni zino ezaki eza grow era nga bwe wamwawulidde Hajati Aisha Ruth Kasolo Doctor ng'agamba Centenary Bank yesinza okugaba looni zino obungi wadde tufuna kyenkanyi ne banka endala tuwezeza abantu up to 1,000 bye bafunye looni zino naye nga sente tezikola ki ntono bw'ogerageranya ku ki kuzisabibwa ne twongerebwako biliyoni endala 6 nga tulina era okukendeeza ku mmeka ku ziri 24 twaggyeko 6 ne wasigala mmeka 18 naye tujjukire nti ate waliwo n'abalala abakoze eki abayingidde mu lwokaano kati ne mwesanga mubeera nga sente ezeetaagibwa biliyoni 3 biliyoni naye nga zemufuna biliyoni 6 kati mu paliamenti ne bajja n'etteeka eppya etteeka eppya lyali ligamba litya baatuwa obukwakkulizo banka zonna ne balangirira ebifo ebimu nti bino bifunye sente nnyingi nnyo okusinziira ku banka ez'enjawulo era ne bagamba bino biri red temubyongera sente tikati muwe ku disitulikiti zino ezitannaba kufuna ki sente ng'era MP bw'azituka member of parliament n'asituka n'agamba ffe ewaffe eno Amolata tetufunangako ku grow loan naffe abali eno Soroti oba Kabeera Maido tetufunangako ku looni naffe ab'Erwengo tetufuna mwabiraba ne ku TV si weewaawo
kiva ku ki kuba ssente ezeetaagibwa zisinga ezikola ki ezituweereddwa. Kati kiki banka kyesazeewo? Banka neewa alternative ti eza grow eziba ziweddewo naye ng'ate gwe bizinensi eyagala ssente kati kuba bakasitoma weebali. Banka erina product gy'esobola okuwa. Tulina ssente superwoman loan. Mumpulira bannange kwegamba nga tugamba nti oli asobola okulinda akole ki? Asobola okulindako kubanga ssente bazituwa mu tranche. Tranche kitegeeza ki? Batugamba tujja bawa mu February, endala ze tujja kuddamu bawa mu August. Ne mulinda. Kati bonna bonna abakoze application ebbanga eryo ate bonna balina obwetaavu naye nga ssente tezikola ki? Tezimala. Kati oli tumuwa amagezi nti ekyetaavu kyo bwe kibanga kyamangu mangu banka ekuwa ezikola ki? Eziriwo kubanga ziri baatuweereza ba auditor KPMG ne bajja ne batubalirira ne bakizuula nga ssente tuzigabanga bwe tulina ozigaba era nga ziweddewo. Kati ezisigalawo ze tusobola okuwaako ebitundu nga Kampala biba zivudde mu ki? Mu basasudde be tuwadde mu Kampala ne basasula ng'ate tufunayo be tusobola okukola ki? Okuwa. Muntegedde bulungi? Tuba tetuganye buganyi naye nga ssente tezikola ki? Tezimala. Kubanga ne bwe nandigambye bilioni 6 zigabiremu amatabi 682 buli branch yandifunye mmeka. Nze nsaba okimbaliremu kaawo ojja kusobola okutegeera obuzibu bwe tukola ki? Bwe tubeeramu nti tufunye bilioni 6 ne tugamba nti tugabiremu amatabi 82 kitegeeza buli ttabi lijja kubanga lirina milioni mmeka? 73. Kati ate mulimu abasabye milioni 5, milioni 10, milioni 10, milioni 5 abantu 6 nga ssente bazikoze eki? Kati mu Kampala tulina amatabi 18. Mulaba obuzibu bwe tubeeramu. Kati alternative gye tulina tugamba katuteeke wakiriza eziriwo eza bank tubeere nga customer tusobola omutwala mu maaso. Waliwo ekirala ekimbuziddwa nti fe abalina enfuna entono tunaabakola tutya ate abamu tebalina misingo. Kati kino kikwataganako n'ekyomukyala asembyeyo. Kituufu tulina looni ez'emisingo n'ezitali za misingo. Era ekyokulabirako kyempadde ye youth loan, eno looni y'abavubuka esookerako. Abavubuka be batuuka ku myaka emeka? 35. Nti omuvubuka abanga alina bizinensi ye, alina ekintu kyakola ekivaamu ssente naye nga talina musingo, gavumenti yatuwa youth loan kwe basobola okufuna ng'ekoma ku bukadde bumeka? 5. Tuli ffenna. Kati banka esinziira ku kika kya bizinensi omuntu kyakola okusalawo ssente mmeka zanaafuna oba ono ddala byakozesa bisobola okubeera omuki? Omusingo. Muntegedde bulungi? Kaakati singa oli aba talina musingo kwe kwogera ku baggalanta ababiri be tukoze eki? Be twogeddeko. Oli ayinza okugamba nze nina abanneeyimirira bameka? 2. Era tusobola okugenda ne tulaba gwa we bakolera ne tulaba ne bizinensi omuntu gy'akola ekintu kyakola ekivaamu ssente ne tusobola omuwa ssente nga takozesezza guli omusingo guli fixed wabula ng'akozesezza baki? Bantu bano. Lwaki tukozesa abantu bano? Kubanga leero omuntu ali Nakawa enkya ali luddawa? Ali Kaleeru. Luli avudde Kaleeru agenze wa? Makindye. Ffe tunaamunoonyezaawa. Kati bano ababiri bano baatugamba nti ono tumumanyi. Kati nabo batuyambako okubeera ki? Abasobola okutuyamba okulaba gwe gy'oba olaze oba kasitoma gy'aba alaze singa baavudde w'abaddaali. So looni ez'emisingo n'esayi za misingo tuzirina. Era mbawadde n'ekyokulabirako Sente Mobile. Abali ku Sente Mobile ngambye nti osobola okufuna looni okuva ku 10 meka? 5 ne zituukira ddala ku milioni meka? 5. Kati omuntu akoze application ku ssimu omusingo tuba twagusanzeewa. Ekitegeeza aba yeewoze ssente nga takozesezza ki? Musingo. Kati kiki etukwetaaza? Akawunti kugitambuza bulungi kuba gy'oyongera ogitambuza obulungi ne ssente z'osobola okubalirirwamu kikalimagezi z'osobola okutwala gye zikoma okukola ki? Okweyongera. Kansubire mu ntegedde awo. Kati kangende ku kibuuzo ekizzeeko awo ekyokubiri ekya mukyala Nalumansi agenze n'agamba ATM Sente Mobile ebintu ebyo
sibitegedde banzijjako ssente bwe nteekayo ssente oba bwe nzijjayo. Kati kaŋŋambe bwe nti bw'ogenda ku ATM ne ku ssente mobile kirungi kuliko charge. Ezimu ku pira singa tujjukira ebigambo ssenkulu wa banka byayogeddeko agambye nti pira namba 2 banka kweyimirira bagiyita affordable pricing, nti nga waliwo akasoso naye nga kasaamusaamu. Lwaki kajja katya? Kubanga gwe okusobola okubeera nga sente mobile yeekola emabega waayo waliyo kaadi eyaki eya MTN eyaki eya Airtel. Kati munnange tetugendayo ne tusanyuka busanyusi ne tubasekera ne bagamba munnange kasitoma mukoleko, tetujja na kumuggyako wadde banka tejja kusasula wadde 10. Tuli ffenna kati okusobola okusuusa saaviisi eyo kasitoma waali bano ba service provider. Kati nkugambye kaadi gy'oba olina simu kaadi eba ya MTN, kati nabo babeerako nabo charge ezaba ba providinga service. Kati that is why kuliko ka charge naye kali ki affordable oba ki reasonable. Naye singa oba ogenze ku agent okuteeka ssente ku account yo tebakuggyako wadde n'eki n'10. It is free of charge. Era ne oba ogenze ku ATM okuteekamu ssente to deposit money is free of charge. Lwaki? Kubanga ssente gw'ozirina gw'oziteeka mu account, naye ate okuggyayo ssente kirina omulimu munene. Mulimu gujja gutya? Tinja kuteekamu kaadi yange, bwe nteekamu kaadi ngezaako kugamba ekyuma kino tigamba MTN mpe network, ngende mu banka noonye balance aliyo yenkana ki, nkomyewo ku ATM eno sobole okugamba nti ssente zino kweziri. Bikolebwa mu tikitiki butono nnyo, microseconds, naye nga biriko cost. Muntegedde bulungi? Kati njagadde ntegeeze nti ka cost kabaawo naye nga kali ki reasonable, naye waliyo ebitaliiko cost completely ng'okuteekako ssente wadde oli ku agent, oli ku ATM, oli mu bank, tekuliiko ki charge. Ndowooza ntegedde bulungi, tegerekese bulungi. Phone number waliwo abuuziza wano nti singa essimu yange eba yakyuka, kasita essimu ye ekyuka bwe papa kikukakatako okutegeeza bank nti essimu yange ekoze etya, ekyuse. Kati ekibuuzo kye kirina engeri gye kikwataganamu ne kye bambuuzizza wali nti tuli safe. Omanyi tumanyi nti zino zi Telecom, MTN oba Airtel, ennamba yogenda omale emyezi gy'omusanvu nga togikozesa, kye kinaagituukako. Kye kinaagituukako. Bannange mumpulira, essimu yeeyo gy'olina genda omale emyezi 7 nga togikozesa, kiki ekinaatuuka ku ssimu yeeyo nga wayisa emyezi 7? Omuntu ajja gikubako ebere nga eyogerera Arua, si weewaawo oli obanga eyogerera Soroti oli agambye byayi bojo, ogamba essimu yali ya gundi. Kati ffe tetusobola kumanya nti essimu ye ekoze eki, evuddeko oba bagibbye, gw'okoze eki gw'omanyi. Kati banka kyekkiriza kasita essimu ekyuka egudde, tukusaba kimu kuba toll free number gye tulina, ennamba etali yakusasulira, obagambe bannange essimu yange neevuddeko oba bagibbye mugisaleko. Togirekaako ng'ate essimu tusigwagirina. Kati ogenda bugenzi ku branch, kati ekyo kyo kyetaagisa kugendako ku branch, kubanga nabali okusalira layini bajja kugamba mpa police letter, tebakugamba ekyo. Kati naffe tuba twetaaga ogendeko ku branch obagambe njagala kukyusa kujjako eno teekeko eno, naye nga tuli mu kulindirira tugambe ennamba ekole ki, eveeko. Kale tegeezebwa nti okulokola obudde nti tufuneyo asabira emmere, abamu babeere nga bafuna emmere ng'eno ebibuuzo bikola ki, bino ebitaano biggweeyo. Tuli ffenna, ani anaatusabira essaala? Kansabe Chief Manager Immaculate Ngolomi emmere yaffe agiwa omukisa, waba tewaliwo sister oba father. Bannange abakyala twewombeke tusabire emmere ku linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina.
ayi katonda waffe emmere eno gye tugenda okulya amaanyi ag'okukola obulungi byonna by'otwagaliza amiina linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina. kati ab'emabega musobola okusitula ku bantu baŋŋambye nti bajja kuba basitula mpola mpola nga babatwala wali basobole okukola service table ziri nnya naye bo bamanyi kye bagenda okukola. kati mbadde ŋŋamba nti essimu bw'evaako madamu yayogedde ku kyaki ku kyessimu okuvaako bambi tutegeeze essimu tugikole ki tugisaleko kyekimu nekyabadde ku kyoli kubanga bank tesobola kumanya nti essimu bagikoze eki bagibbye. njagadde mbuuzeeyo ekibuuzo ekikwatagana ku kyabuuzizza wali. omuntu bamubbako essimu ye kati nga ku ssimu ye alinako akakadde kamu bwe bamubbako essimu eya MTN oba Airtel nga ku mobile money kuliko akakadde wayita eddakiika 3 sente ezo ziba zikyaliko. nsaba munziremu bannange ziba zikyaliko. bannange mumpulidde ekibuuzo kyange. simanyi bawano waliwo abaali babbiddwako essimu zaabwe zino ez'omu ngalo nga ziriko mobile money. weebali wano bawanike emikono. sente ze mwali muliko we bayita essaawa nnamba sente ezo zaaliko eziri. oyinza okuyimira ogambe nti zaaliko ba tezaaliko. kaakati kino kyekibeerawo abamu basobola okufuna omukisa naye nga nze ndabyeko aba mobile money bana omuntu ng'akola mobile money bamubbako essimu mu ddakiika nga 3 oba 5 nga sente ziba zaakoze eki zaavuddeko dda. kaakati tulina be bayita abaki abafere. abafere bano oluusi babeera mu zino empuliziganya nga tetubayinaako control. kyetulinako control kyeki yeggwe okuuma ennamba yeyeekyama ate nakino kankibagambe kuba tukiraba mu bank. mwattu omuntu bagenda ne bamubbako kaadi ye ng'ani agitutte mutabani we mukyala we mwami we n'agamba sente zino zavudde ku akawunti yange sinze kaadi yange njirina era mu butuufu ogenda okulaba ng'agirina naye ng'oli yagenze n'aziggyako n'agikola ki n'agizzaawo. tumugamba jangu tukutwaleko mu kamera n'agenda n'atuuka mu kamera n'agamba oyo omumanyi n'atema omuki. abantu tumanyi bubuuza gwe tukwata tumutwale bamusibe bw'amala okulaba nga mutabani wange yakoze eki kumbe yalinga amulaba anyiga buli we wagenda akola ki amunyiga. kati department eya corporate communication gwe mulimu gweriko ogwekaweefube okutegeeza abantu banaye togabana namba eya pin eyekyama kebe ya mobile money kebe ya ATM card kebe ya mobile banking togigabana na muntu yenna kubanga tulina abantu betamanyi bigendererwa byabwe. tuli fenna sente mobile eri very safe nga bwe muwulidde senkulu wa banka bwagambye nti abantu akakadde kamu 1 million subscribers bebali ku sente mobile bagikozesa emisana n'ekiro. kati it is extremely secure ate ekola essaawa 24 tulina abagirondoola obudde bwonna nga balaba kompyuta ti simu kyekoze eki efunye obuzibu. kati kyetusaba customer tuyambe nti bwebanga essimu ekuvuddeko amangu wego nga yakakuvaako tegeeza bank ku namba ezaki toll free nti essimu yange bagibbye bajja gijjako ekola essaawa 24 toll free namba eyo. okay kati waliwo omulala abadde ayitibwa mwesigwa Anet abuuziza ffe ab'amasomero aga private tukole tutya okufuna ssente agiyite sakolon naye simanyi oba mutegedde bulungi naye nze kankiddemu bwe nti bank Centenary Bank erina buli kika kya loan na buli busobozi okuwa omuntu yenna keriba essomero irrespective of whether registered or not registered. oba lyawandiisibwa oba teriwandiisibwanga. tuli ffenna bannange
kaakati bw'obanga olina essomero lyo tumanyi nti olina ebiwandiiko ebikukkiriza okuddukanya essomero. Ezimu zigaba registered eno Ministry of Education, agamu agakyayita mu process zibeera ku ggombolola oba ku division. Kati tujja kusinziira ku biwandiiko by'otuwadde n'omusingo gw'oyinza okuba nga otuwadde ne tusalawo okuwa ssente. Kati mulimu amasomero agamu nga olw'okuba gabadde nga gatambula bulungi nga ne ssente zonna eza school fees ziyitira mu ssomero, mwattu waliwo n'omutemwa banka gwesobola okuwanga looni eri essomero nga tebakozesezza musingo, nga bakozesa school fees. Tuli ffenna kati kyeweetaaga kiri kimu, gwe bw'ogenda ku branch buuza manager wa looni oba obagamba nti njagala kulaba manager wa looni, kati ng'omuyitiramu. Naffe tugenda kuleka ennamba zaffe. Kati owa private osobola okufuna ssente. Subira kiri awisafe on Sente Mobile na kizeemu. Kati ekya blocking number nkyogeddeko nti kasita essimu bagibba tukusaba kimu, fuba okulaba nga otutegeeza nti essimu bagikoze bagibbye, kubanga gweka gwamanyi nti bagikubbyeko, ffe tetumanye eno. Kati buli muntu anaateekamu ennamba pin number, yo ekyuma kijja kuba kirowooza nti nnyiniyo yakoze yataddemu. Babuuziza ekibuuzo ekya token machine. Tibandi wengenda mu banka bangamba token machine. Mwattu avunaanyizibwa ku bintu ebyo senkulu waabyo ye general manager gwe tuli wano, Mukyala Naalongo Beatrice Lugalambi. Lwaki yaleeta enkola eya token? Enkola eya token yali yakutuyamba kulaba nga asoose okuyingira mu banka yasooka okukola okukolebwako. Tuli ffenna ate mwattu tuteekwa okuba nga mu buli ttabi tulina omuntu akiyimirira kumpi n'ekyuma ekyo, staafu yenna omuga njaga ka token. Ate mwattu kaakati bangi nnyo bakasitoma babiyize, bw'ajja yanyiga bunyizi wali ng'akapapula kavaayo, era ng'ekyuma wali kikola nga kisoma token number 001 go to counter 4. Kyava kuki nga twagala asoose okuyingira yaba asooka okukola okukolebwako gwe muganyulo gwakyo. Naye ate n'ekirala kiyamba mukama wange okumanya bateera abatakola mulimu gwabwe, abalwawo okukola ku bakasitoma, kubanga kijja kugamba nti kasitoma ono genda kawunta oli n'agendayo nekitulaga nti atuuse, kuba bw'atuukawo kyo kitulaga nti akoze atuuse, nekitulaga nti ono atwala eddakiika 4 ali ku kasitoma, biki byaba akola. Bw'abanga kabini gyagenzeemu ey'essente nnyingi, tubasuubira nti balina obudde bwe bakoleramu. Oba kino kijja kuddamu n'ekibuuzo ekirala nti banka yateekawo standard time, yateekawo obudde omuntu bw'alina okufuniramu looni. Nti looni bwebanga gwe mulundi gwayo ogusoose, looni terina kusukka, bw'eba egenze ennaku nnyingi nnyo terina kusukka nnaku mmeka? 5. Kubanga omuntu asobola okusaba looni leero, enkya ne bakola neemuweebwa. Abamu ne ku lunaku lwennyini lwagifunye n'akola neemuweebwa. Kati ne wali ku kawunta tulina eddakiika omuntu z'alina okukola okukola saaviisi eri kasitoma. Kati ffe tulaba nti kasitoma ono teera ono atutte eddakiika 10, kiki kyakola? Kati munnange bakama bange bano abavunaanyizibwa ku customer experience nga bagenda bakangavula teera oyo, lwaki otwala eddakiika zino? Tuli ffenna kati gwe muganyulo gweyo token number eyo oba token eva mu machine. Asembyeyo wali abuuzizza banaye tulina looni ezitali za musingo. Ekyo kituufu tuzirina, tulina ez'emisingo n'ezitalina misingo. Kati emirundi egisinga ne ssente omuntu z'asabye oluusi zisalawo nti ekika kya ssente kino kyetaaga musingo. Banka eringa ggwe, waliwo omuntu asobola okujja gy'oli n'akugamba mpaayo $50,000 n'omugamba seetaaga, naye bw'agamba nti mpaayo $10,000,000, kikyokola? Otandika omubuuza kiki kyenkakasa nti ojja kukola ojja kuzizza. Kati tekitegeeza nti banka eyagala kutunda musingo. Era y'ensonga nagambye luli nga tutandika nti
tetuwa looni nga tusinziira ku ki? Ku musingo. Tusinziira ku bintu biki? Bibiri. Ekisookera ddala ku byo y'ennyingiza. Ennyingiza bw'eba nnungi tumanya nti ono ajja kusobola okusasula ki? Looni. Kati alina ekibuuzo ekirala ky'abuuzizza ekibadde kisanyusa nga muli munda mu nze neebuuza kuba waliwo omwogezi wano yayogedde n'agamba twetaaga okubeera abeesigwa nga tugenze mu ki? Mu banka. Kati abuuziza ekibuuzo, bwe mba saawaayo omusingo mu banka nesisasula kiki ekibaawo? Wali okyebuuzizaako ekyo? Kubanga looni ezo tuzirina nga twawa omuntu ssente naye nga teyakola ki? Teyasasula. Kati kye tukola kati olw'okuba banka eri mu bantu y'ensonga lwaki bakasitoma abo tubayita ne tumugamba nsonga ki gy'olina ekulemeseza okusasula? Naŋŋamba mwattu bizinesi yange yakwata omuliro nga zizaateranga okukwata omuliro wali ku wino. Katugamba tuteeseza tutya? Kati mbadde nsaba abamu ne tubongera ne ssente bwe tujja ne tukakasa nti bizinesi. Abamu balimi nga yalima ebintu by'omuceere gwe bali eyo palisa bali soroti 10 amazzi ne gava ne gajja ne gajjuza omuceere ne gufa. Tukola tutya? Abamu twesanga nga tulina okukakasa nti ddala bizinesi yakola ki? Yatuukibwako ekizibu kino. Oluusi kiyinza twetaagisa n'omwongerayo akasente ate asobole okuzza ziri ze twakoze eki? Ze twamuwadde. Tuli ffenna naye ate abalala abamu mulimu n'abaguguba. Kati abo abaguguba tukola tutya? Naffe tugenda ne tubawaabira eri ab'obuyinza. Tuli ffenna ab'obuyinza ne bajja ne babayita nti jangu otubulire ku byaki? Ku bya looni eno. Tuli ffenna. Nsuubira nti ebibuuzo nga bwe bizze mbizzeemu. Kale ono kaayo tubulyeko ono no gwenyanjula wano bamuyita mukyala Prosi Namubiru, ye manager w'abakyala mu Centenary Bank. Youth, abavubuka, abakyala ne betuyita ba refugees oba persons of concern. Ayagala tulungamyamu ku byemmere wali. Neyanziza nnyo mukama wange. Banyabo tusanyusa okubalaba. Mwebale kujja, mwebale kujjumbira. Tubasaba nga tutandise okugabula ekyemisana. Tuula okutuusa nga tukusitudde. Thank you very much. My first question. If I have a grow loan, let's say I'm a woman and I have a grow loan, can I be given another product of a loan? Or I have to first pay this one? That is one. The second question. Do you people have people who are buying people's property who have failed to pay? Because I'm speaking by experience. I had a loan with you people, and when I defaulted, I was advised by an officer to recommend someone to buy my property. And at the end of the time, my property was bought, and the person who bought
was brought by an officer from the bank. So is it official that you have people who are there ready to buy people's property, those who have defaulted? Those are the two questions I have. Tweyanziza nnyo. Ambuuziza ekibuuzo nti abaali basaba grow loan bo ne batafuna nga bali mu kulinda ki ekiddako. Ekiddako kiri bwe kiti nti tukyakulina mu pipeline, naye kyetaagisa ne kasitoma ali bw'atyo okusigala nga era akonkoona ku branch ng'ababuuza ssente za grow zazze, kubanga nga bwe mbategeezezza oluusi bwe ziba zizze. Kati twasemba okufuna mu mwezi gwa February omwaka guno, kati tuli mu October, aweddeko November ayingidde. Ekitegeeza bonna be tuba tusobola okuwa tusinziira ku basasudde looni ze tubawadde eza grow, bwe bakomyawo bano nabo tusobola obbawa ku interest rate eyo eya 10%. Tuli ffenna kati gwe obuvunaanyizibwa ki kugenda ku branch yo ng'obabuuza oba ofiisi oba manager wa looni nti nze nkyali sente zazze, kubanga oluusi bwe zijja kiyambako okukola ki omuntu nga ali proactive. Kati ekibuuzo omukulu kyabuuzizza ekisoose kibadde kya banka eyina abagula ebintu, abagula properties. Official position ya banka eri bweti, mukama wange ansonyiwe, naye nga bweti bweri. Business ya banka si ya kugula na kutunda ki bintu, mataka, mamotoka, mapiki. Business ya bank kola business eza banking, kutereka sente, kuwola sente, kusobozesa abantu kutambuza sente okuva mu kifo kimu kukudda ku kirala. License ya banka bwetyo bweri, si ya kugula na kutunda maki mataka. Kati ekibeera mu banka kye kino nti bank olw'okuba yensonga lwaki nagambye tesinziira ku musingo kuwa looni, kuba mulimu bakasitoma abajja ne bagamba zirina omusingo gwange gwa $2,000,000 mumpe looni wakiri $10,000,000, naye ne tutasobola gimuwa kuba tusinziira ku ki ku nnyingiza. Tuli ffenna era naawe nkuwa amagezi, omuntu atalina nnyingiza tomukwasanga ki sente, kubanga ate anaakusasula atya, oyo oba owadde mu ki muwe. Singa omuntu aba alemereddwa okusasula loan eyamuweebwa banka, ki ekibaawo? Banka erina emitendera. Kuba oluusi tulaba obutambi obutambula, n'olaba omuntu ng'atambuza byayogera naye ng'olaba musonyi okubuyita nti oba bulimba, kuba banka tesobola kukeera bukeezi n'ekwata omusingo gw'omuntu n'egutunda. Erina emitendera mwekola ki gyegoberera ng'esinziira ku Bank of Uganda regulator atulungamya. Tuli ffenna era ensonga lwaki tugambye omuntu waba afunye obuzibu kimukakatako waakiri agende ku banka agigambe, agende wa manager we amugambe nafunye obuzibu bwe buti, nali nsasula kakadde kamu naye sikyasobola kusasula kakadde olw'ensonga eno, kati nsobola kusasula $5,000. Ffe tujja kuba baguba ddala omuntu asobola okusasula $5,000 okumugamba nti gwe sigala ng'osasula ki kakadde. Tuli ffenna kyetumwetaaza kugenda ku bank abannyonnyole kyekiriwo, bateme bonna ki empenda esobola okugonjoola ensonga eyo. Kati singa mulimu abamu abatuuka ne bagamba nti kaakati kirabika nina okutunda omusingo guno, era banka emukkiriza okugenda neereetera ki agula omusingo gwe, ayinza okugamba alina ku kyalo ekyo mukwano gwe amanyi emmotoka ye, amanyi ploti ye, asobola ogigula. Mwattu bajja buzimu bank nga bagamba twagala looni eno gisasula eggweeyo, katuteeke sente ku ki ku akawunti, banka ejjeko ki looni yaayo, buli omu naddayo nga muki musanyufu. Tuli ffenna kati bano oluusi bwe muwulira batambuza obutambitambi eyo nga boogera banka erina enkola entongole kubanga erungamizibwa Bank of Uganda. Tuli ffenna
ekisembayo kyabuuzizza nsobola okufuna ekika kya looni ekirala nga nfunye grow loan kituufu ne bw'oba nga oyiriwa bizinensi nga wafuna business loan mwattu batunda wali kapuloti ku muliraano osobola okujja ne tukuwa ki looni egula ki poloti osobola okuba oli mu bizinesi ogamba nja kumaliriza nnyumba tukusobola okuwa ng'oddukanya eya bizinesi oddukanya neemaliriza ennyumba oba n'eya school fees oba n'ekola ki eteekamu amasannyalaze mu nnyumba oba n'ez'ebyapa kubanga banka erina looni abantu abali ku ttaka lya kabaka nga baagala kufuna byapa ezo looni nazo gizikola ki gyeziri tuli ffenna kati ebibuuzo ebyange ebiweddeyo nga sinaba kuyita mukama wange omu ku bakasitoma baffe yazze naye nga ayagala abategeeze ku product eno be bamu abadde badisplay nga wali kati munnange kamwewe seconds 3 ayogereko ekitundu ky'eddakiika yanirize mukama wange. Neyanza nnyo neyanzeege ndi Nakayenga Regina indeed ndi mu banka ya Centenary since 1982. At the time it nearly started. Kakati Nakayenga Regina nkola Rena hibiscus drink. Ekinkozesa Rena hibiscus drink ng'ogyeko ebirala byenkola ng'empirivuma, coffee, rosemary, ne okra. Lwaki nkola hibiscus? Abakyala abali wano n'abaami abali wano nkakasa abasinga kati munywa hibiscus. Hibiscus twagala efuuke ekyokunywa mu maka gaffe olw'emigaso egigirimu. Hibiscus erina vitamin C, iron, potassium, calcium, magnesium ne antioxidants. Hibiscus ekuyamba okulwanyisa obulwadde obusinga obungi kubanga erina abasirikale abalwanyisa endwadde ye vitamin C ate ng'erina n'ekirungo ekiyamba omusaayi gwe okutereera. Esobola okugogola emisuwa gyo nebeera nti oli bulungi, omusaayi gutambula, amazzi gatambula. Twagala nnyo product eno kubanga abaana baffe mu masomero basobola okugitwala ne baginywa mu kifo ekya soda owa bulijjo oba ne baginywa okubayamba okubeera nti tebakoowa nnyo, tebafuna bisenyiga, abasikoseozi ne babeera nga bali bulungi n'ebirala. Tugipaakinga mu katoni ebeeramu obucupa 12 naye tugikuwa ku mutwalo. Kaakati ekyo kikuyamba nnyo era tusaba abakyala abali wano obutafiirwa mukisa buli omu yandyevuddemu 10,000 n'anywako n'awulira ddala kye tutunda gye kiri oba tekiriiyo. Abagitunda bali awo wansi ne wali wabweru. Ekirala kye njagala ennyo okubagamba nti abakyala abalina menopause problems hibiscus mulungi. Oba muguze ku Regina oba nedda naye hibiscus ye mulungi nnyo ku menopause. Ate n'abo abalina period abamu ebayamba. Products endala ze tulina empirivuma nnungi mu binywa, mu pressure sukaali, abaami abalina prostate issues, ne okra mulungi nnyo mu mazzi agali mu nnyingo muno, mu mugongo, pressure ne sukaali. Kale ebintu byaffe mbisanga awo naye njagala nnyo okukkaatiriza hibiscus drink ey'okutwala mu masomero mu kakatoni. Kambalageko kakatoni bwe tukakola. Kakatoni tukapaakinga bwe tuti, tulina certificate ya UNBS, ya ISO ne ya NDA. Mwebale nnyo okumpuliriza. Neyanziza nnyo. Ate era abakyala abo babadde balina n'ebitambaala, bakola ebitambaala oba babiwanikeko tubirabe. Nabirengeddeko ku mmeeza eyo ebitambaala biri luddawa. Mwattu oyinza obbayitako aba Women's Guild, Catholic Women's Guild.
ekitengi bakiyise ekitengi. Yes, seconds 10. Webala nnyo MC, webale nnyo Beatrice Lugalambi because she's my connector to Centenary Bank. Wano tulina abakyala abakatoliki. Would you like to stand up? Mwena gye muli eyo, but you are eating kambaleke. Tulina ekitenge kino. The words on this kitenge is World Union of Catholic Women's Organizations. In the history of the Catholic Church, we had never come together as Catholic women in Uganda to elect our president. But it has been possible these days. Can she be upstanding, please? Maria Simptagidudu, the president of the Catholic women in Uganda. I am Florence Kevin Kwesgabo. I'm the national coordinator, now international coordinator. Because recently we had an international convention, and it still goes to the president because she made sure that she connected. I introduced her and she participated very well. Even to get this cloth done, we have been working with the Centenary Bank. People have been borrowing us, but as women of Catholic women, some of us don't have registered organizations or even CBOs. But we go and get money as individuals. And she has been doing it so well for us. Please, this cloth has come because in 2027 we are going to Spain to vote for the for the president of the World Union of Catholic Women's Organization. And this is going to be the attire for Africa region of World Union of Catholic Women's Organization. So please, Catholic women, know that in Uganda you have a president who is here. Can you be upstanding again? Put up your hand. They should look for you outside there. And that I work with Uganda Episcopal Conference. Amanyi gendina okukola emirimu gino nzija mu bishops of Uganda. The whole of Uganda, there's no bishop who doesn't know Florence Kwesigabu. And I'm so proud of the Centenary Bank because they have promoted our work. Even this cloth, they have promoted us in production, and now it is on a sale for each and every woman, not only the Catholic women, because it is for World Union. So woli wona bera nafe tutambule fena mujja kukitegeera nga tutambula fena wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. My office is at Catholic Secretariat in Zambia, floor 2. Thank you very much. Aba Women's Guild tubayibaziza nnyo. Waliwo aba World Union. Yes, World Union. Waliwo ambuuzizza ekibuuzo kankiddemu ate malirize. Naye before this waliwo yambuuzizza omulala nti looni esookebwako mu banka ya sente mmeka ate eya waggulu sente mmeka. Looni esookebwako 15,000 zokka eri ku sente mobile. Tuli fenna ate eya waggulu obuwumbi 20. Kati waliyo bakyala bannammwe nga nabo batuuse ku ddaala erigenda ne lijjayo obuwumbi 10. Abamu bali ku 2, abamu bali ku 1, abamu bali ku 5, abamu bali ku 3, abalala bali ku 5, 5,000, 10,000. Bonna mu Centenary Bank bakola ki? Mwebali. Kakati nno osobola okukula ne banka yo kuva eno wansi paka eri waggulu. Kakati singa oba ogenze wa agent okuteeka sente ku account, bakubuuza n'essimu, bakubuuza ani ateekayo essente zino, ne bakusaba ennamba yo. Okakasa nti sente zigenze oteeka okufuna message oba receipt erina okufulumira mu kyuma post machine. Kati tokkiriza kugenda wa agent gwe n'ovaawo buvi ne bagamba receipt onoogifuna edda. Mwatufuba okulaba ng'ofuluma neki ne receipt yo. Singa kizuulibwa nti waliwo omuntu agent alina byakola by'otategeera, tuba tukusaba omanyiseeko branch ekuli okumpi oba waakiri kubira
toll free number eyo mugambe ndo waliwo agent ali mu kifo gundi kuba ffe tusobola okumanya tumanyi buli agent waali ne tusobola ate okulaba nga tugonjoola ensonga efaananako bweti. Banka ebeetegekedde eyagala okubeebaza ennyo olwa byonna bye mukoze. Twatandise nga tugamba nti tuteeke bizinesi zaffe ku mitimbagano, tuziteeke ku WhatsApp, tuziteeke ku digital, ku YouTube n'ebitundu ebirala. Ne tugamba ekirala tutandike okukolagana n'abakyala abalala. Waliwo ekibiina You Will kiyamba nnyo women entrepreneurs, era twawulidde ne omukyalo wa Baking eyayogedde ku kibiina ekyo, basobola okuyamba. Tuyina twettanire okuwandiisa bizinensi zaffe kuba zirinamu emiganyulo egy'enjawulo. Ate ne tuwulira ne ku kya Grow Loan. Kati kino kibadde kituuza butuuza, tutandise butandisi. Tusuubira nti ate omwaka ogujja kijja kuba kisingawo kubanga bitujja okuba nga tuteekateeka bijja kuba byanjawulo nga binene ng'ate biganyulwa bizinensi zammwe. Tolinda mwaka guggweko ate tutuukirira nti nze neetaaga kino. Osobola okutuukirira ettabi lyonna erikuli okumpi ate osobola okuba ng'oyambibwa. Munzikirize kiseera kino okwaniriza General Manager Corporate Communication and Marketing Mukyala Nalongo Beatrice Lugalambi ate okuggalawo session eno on behalf of the Managing Director. Bannange abakyala, ndi mukyala munnammwe naye obugalo sibuwulidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yonna gye tunaabeeranga nammwe. Ngenda okusooka mu Luzungu okutuukiriza omulamwa ogwa Ssenkulu wa Centenary Bank. On behalf of the Managing Director, eyabadde wano, okusookera ddala, I would like to thank you all, our super women, abakyala abazira, and all the panelists who were here today, and all those who spoke at this August conference. This is the first of its kind, but we are very happy to have you here, and we thank you for coming. Ebyo biwedde. Akati nga tudde ewaffe mu Luganda, abakyala abazira, ba super women mwena abali wano, mwena tubayita ffe nga Centenary Bank tubayita abakyala abazira, kubanga mwena muli abakyala ab'omuwendo, era nga Centenary Bank yandiyagadde abo bonna batanaba kutwegattako, mutwegatteko. Twebaza mwenna abazze, mulimu n'abaami abadde babuuza ebibuuzo. Tetwagala kuleka baami mabega. Abakyala bwe muba nga mukulaakulana, abaami bammwe mubeere nga nabo mubakwata ku mukono, bategeere bye mukola, bamere kubeera nga ate basikatira oba okubagaana okukola emirimu gyammwe. Twebaza abakyala bonna baleese ebyokwolesebwa nga balaga emirimu gyabwe gye bakoze, era tweyanzizza nti nno balina kye bakozeewo era nga basobodde okutulagako okutuwa amaanyi. Twebaza nnyo abakyala mwenna abatuwadde bizinesi zammwe okubeera nga mututambudde naffe mu Centenary Bank, era nga twagala okwongera okwekakasa nti nno w'obeera nga tosobodde kwewola bannange obukadde magezi. Bw'oba ng'olina ky'owulidde olwaleero bannyabo, bagamba nti enswaswa eteeyanula ekola etya? Erega engalabi. Nti ekyo kikrokodayiro ekyo bwe kiba nga tekiva mu musana, bajja kujja bakijjeko ki? Bakijjeko skiini. Naye nga we mubanguddwa, mumanye nti nno obudde mulina okulaba nti nno buli kaseera mukulaakulana, temusigala mabega ate kukwatibwa budde. Era nziramu okubagamba nti embuulirire wangi
ye embuulire tefa yonna ekitegeeza nti bye bimulidde ffe Centenary Bank ekisooka ddala tuwa amagezi tetuwa kugamba nti olina kwewola bwewozi jangu ofuna amagezi w'ofuna amagezi ate ofuna ate ekyokukola ate weekwate ku mukyala munno avuddeyo ate naye akwate abalala ku mukono abakyala mukwate abalala ku mukono temukweka bintu kubanga buli omu n'omukisa gwe mpunzika nga ŋŋamba nti eteefe etuusa mugenyi mwe bagenyi baffe olwaleero era tetujja kufa Centenary Bank ejja kweyongera amaanyi kubanga amaanyi gammwe tugalabye tukakasa nti tujja kwongera tubeere mu mikwano gyammwe tujja kwongera okubeera nga tubabangula era bwe muba mwagala emisomo eyo gye muli mu bubondo bwammwe mu parishi mu gurupu zammwe mu saakozi zammwe n'abakyala mwenna abalina we mutuuse ate nga muli ne bakyala bammwe oba ku mudaala ogwa waggulu ogwa Mama Kiya oba omudaala gwonna mutuyite tujja kujja tubeere nga tuluŋŋamya ate nga tubawa amagezi engeri gy'okukolamu ebintu tweyanziza nnyo tweyanzeege era njagala okukomekereza nga ŋŋamba nti eno conference eno tugigaddewo mubeere mirembe ate tweyongere omulundi omulala mwebale nnyo mwebalire ddala Robina Kasarine. My name is. All over Uganda, women are redefining business. They're leading, innovating, and proving that when women move, economies move. Manyanze mbatudde Rehema. Erinnya lyange nze Natimba Sebugwawo Robina Kasarine. My name is Nantongo Teddy Lutaya. Amannya gange nze Lois Lwanga Nampeereza. Centenary Bank yannyamba nti we nali mpulira nga nzitowereddwa nzigulawo ya akaunti ya Superwoman bampaayo ku ssente nenzija nenteekamu era emu ku nsonga lwaki weemu Centenary ennyambye entya mu butuufu ennyambidde ddala naye atuyita mu Superwoman kubanga we nayingirira nali nina nkoko 7 ng'enkoko ezo 7 nga zibiika n'entwala amagi ku jjalulizo kakati ne kibanga nali ate sisobola kuziriisa bulungi naye bwe nafuna omukisa okugenda okwewola ssente mu Superwoman kyamazima saali nayo kakwakkulizo mu Superwoman kasaba amanya nti Superwoman nze ssente nazifuna nga tezirina bukwakkulizo era n'entandiko zikozesa ssente zannyamba zitya nagula emmere y'enkoko mu bungi obukoko bwe nali mmaze okwaluza jjukira nti bw'oyaluza by then nali nsobola kufuna tray a week era ne tufunaga amagi 30 tray yange nenjitwala nenjaluzisa olusi nenfunamu nasooka kufuna obukoko 18 naye ate era ng'okububeezaawo mu bwangu bukule bulungi nali sikirinaako ssente zaakyo naye bwe nafuna ssente bino byonna byannyanguira era ekyo kyaleeta obukoko bwange okukula ku sipiidi kubanga tewaali kuyaggayagga ne byakulya emmere yaliwo eddagala lyaliwo kale enkoko ezo zaakula mangu ate nazo ne zitandika okubiika bwe ntyo bwe nnyambiddwa looni esooka n'engimalayo kakati ate nenkwata ey'okubiri era tutambula. Centenary Bank has supported my business journey in this way. First of all, those meet and greets we used to have when I just joined the club, they gave us literacy training on how to handle or manage money. I remember by that time I was 25 years
I had a vision of having a printing press at Nasser Road. We had the tutor, the facilitator that day was Mrs. Ruth Binska. So she told me, please create your vision. I created my vision, and now I'm living my vision, because when I joined the club, I had people I was looking up to, and I really wanted very much to be like them. So I worked hard. In these bit and grits, I would always consult. So this helped me, and now I own a printing press at NASA, which was my vision by then when I just joined the bank. The bank has also helped me to give me loans to add in my business. Ndi musuubuzi ndeeta engoye z'abakyala naye Centenary Bank ennyambye nnyo okunkwatirako nga nfuna loans okwongera mu bizinesi yange, era mwe najja bizinesi endala ya restaurant through Centenary Bank ng'ennyamba okumpa ku loans n'ennyongera mu bizinesi yange okusobola okubeera. Tufuna okusoomoozebwa kungi kati nga ntambula n'engenda ebweru n'endeeta engoye zange ezo, ne tufuna okusoomoozebwa kungi naddala ku airport nga tuleeta ebintu ne bannaffe abamu be tutambula nabo ne tetumanyi bo oba olumu babiyisaawo batya ku airport, ne tuba nga tuleesa ebintu birimu naye nga bwe ntunda ssente eziri waggulu ng'ate ye atunda za wansi. Kitutawaanya nnyo mu bizinesi yaffe, ne tuba nga nina okuddukira mu Centenary Bank okunnyamba okufuna ssente ez'okukiriyalinga ebintu. Kati nina ne restaurant, tufuna obuzibu bungi nnyo mu bakasitoma. Olumu tulina companies ze tugabira ne babawo tusasula ssente zaffe ez'emmere mu restaurant, ne tuba nga tulina okuddukira mu bank okufuna loan nga ssente ze tukola tezitumala, nga tulinda payments wezirijja naye nga tulwawo nnyo naddala companies ezimu eza gavumenti zirwawo tusasula ssente. Centenary Bank is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. All over Uganda, women are redefining